لیگ د اتصالات وړاندې کوونکې سیالۍ د نهم پړاو ولسمې لوبې ته ډېر ښه راغلاست. نن د بوست ساتونکي به د مس عینک د اتلانو پر وړاندې د میدان ډګر ته راکوزیږي. ډېره ښکلې ورځ ده نن، ښکلی لمر ده او هیله ده چې انشاءالله موږ یو ډېره ښکلې سیالۍ ولرو. تاسو پوهیږئ چې هره ورځ موږ تاسو ته دوه سیالۍ در وړاندې کوو. اوله لوبه به د مس عینک او د بوست ترمنځ او دومه به د بند امیر او د آمو نهنګانو ترمنځ نن پر لار اچول کیږي. همداراز تر اوسه پورې ډېرې جالبې سیالۍ مخته تللي دي او که تاسو وګورئ د لوبو جدول که موږ وګورو نو خامخا اوس هم لا تر اوسه د امکان شته چې ځانګړې لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کولی شي. ما سره ډېر درانه میلمانه جناب شرف الدین شاکر صاحب او همداراز صبغت الله عاطف صاحب میلمانه دي. ښه راغلاست، الله مو راوله. شاکر صاحب څنګه یئ؟ عاطف صاحب تاسو څنګه یئ؟ ستاسو د سهار په خیر وي کور ودان. ډېره مننه فدایي. یو ځانګړی سلام د کرکټ ټولو مینوالو ته. تاسو ته هم ښه راغلاست بیا هم په کابل کې. څنګه دي د شپږیزې سیالۍ د تاسو په اند تر اوسه پورې څنګه روانې دي؟ فدایي که وګورو د تیرو پړاوونو په پرتله سږ کال ډېر جالبې لوبې دي. د لوبو سره سره هغه که هره برخه وګورو زما په اند باندې چې ډېر په خوندور دي. هغه که پیچیز وګورو، هغه کم د ټي 20 ډیمانډ چې ده یا د شلاوریزو لوبو کومه غوښتنه ده د هغه مطابق پیچیز جوړ شوي دي. د همغسې که وګورو آوټفیلډ تاسې یو وګورئ چې تېره ورځ د اورښت له کبله لوبه تم نسوله تر ډېره پورې بیرته هغه فیسلټي یا کم څه چې وو هغه ګرونډمینانو کیوریټر په مرسته باندې وسول. نو د سږ کال که وګورو دا تاسو په راغلي یاست، دا ډېره ځانګړې خبره ده. او روشن راغلی دا د ویندر راغلی دا همداسې موږ نور خارجي ملګري د کرکټ ریلیټډ چې کوم کسان دي نو هغه ځانګړنې دي چې واقعا هم د افغانستان د نهم پړاو ډېر په زړه پورې ده. عاطف صاحب تاسو ته به راځو، خو لږ وړاندې موږ د روشان ابیسنګ سره پیچ ریپورټ ولیده. راځئ چې په ګډه یې سره وګورو. We are at the Kabul National Stadium and we are ready for another game here, and it's a beautiful day, I'll tell you. The sun is out, we got blue skies ahead, and we are at the most important place of the game, and that is the surface. Now, looking at the surface, I can tell you that it looks hard. That's a good thing. There aren't too much of cracks and it has been nicely rolled. And I know there has been some sprinkling also because the curator needs to hold this pitch together. So you need some sprinkling just to ensure that the surface holds well. Now, when you touch the surface, you could feel a little bit of wetness. Now that's because there is some moisture. There is moisture because of the sprinkling, but the moisture will dry out. So batting first is always going to be a challenge. I think the first 5-6 overs might be a challenge. So teams winning the toss would obviously want to bowl. But once you survive the first 5 or 6 overs, I think you got runs on this surface. So batting first, maybe go for 160. I think it's going to be a good game. عاطف صاحب تاسو د پیچ رپورټ واورېده، مخکې شاکر صاحب دې ته اشاره وکړله چې دا ځلې اضافه ویکټې په دې کرکټ لوبغالي کې د کابل جوړې شوي دي. څه نظر مو ده چې ویکټې تر اوسه پورې څنګه ولې په دې لوبغالي کې؟ ډیره مننه. تر کومه حده چې ښکاري له هغه پیله تر دې مهاله ویکټې د سلوتو پاچونکو سره مرستندویې دي. زه فکر کوم په دومره تېره ورځ هم دغسې یو حالت جریان لره، شاید یوازې په یوه شپه کې هر څه نه وي بدل شوي. نو نن به هم ویکټ یا ویشتن ځای تر ډېره بریده د سلوتو پاچونکو سره مرستندوی او کومک کوونکی اوسي. او زما خپل برداشت دا دی چې هر لوبډل مشر که ټاس ګټه هغه به لومړی د توپ اچونې لپاره ځي، ځکه تقریبا په یو معمول باندې هم دغه کیسه بدله شوې ده. شاکر صاحب پرون بند امیر پچه وګټله، اول یې بیا بیټینګ وکړه، اول یې توپوهنه وکړله. تاسو مخکې هم اشاره وکړله چې څومره پرمختګونه راغلي دي، څومره لا کارونه دلته سهولت را زیات شوی ده. زه فکر کوم دلته اوس 2 ویکټې جوړې شوي دي، یوه پکې ډېره شنه ویکټه هم ده چې تیز او چټک توپ اچوونکو سره پکې خورا زیاته مرسته کولی شي. تاسو نظر څه ده چې که پچه ګټئ اول به تاسو بیټینګ کوئ که بالینګ به کوئ؟ فدایي که وګورو د پیچ بیهیویر یا هغه مزاج دا ډول د ایشین کنډیشن عموماً که
موږ خبره کوو په ایشین کنډیشن رو توپ اچوونکي ارومرو که په ویشتم ځای کې څه موجود هم نه وي دوی د ځان لپاره یو څه ترلاسه کوي. اما که وګورو په دغه سیالیو کې 190 منډې 180 منډې 193 منډې 169 منډې یعنې 168 منډې دا د T20 هغه ډیمانډ سکور ده د لوبډلې. بل وخت که وګورو په ویشتم ځای کې د ویشتم ځای زما پاند که چېرته لومړی توپ اچونه خو شرط دا ده چې سرکل کې به بالینګ ډېر ښه بالینګ کوي. ستا سره به داسې یو څوک وي چې هغه په سرکل کې وکټ در ترلاسه کړي. که چیرې په سرکل کې ته ښه توپ اچونه ترسره نه کوې با ډسپلنه نو ارومرو د منډو لړۍ زیاتېږي او ستر هدف درکوي. خو خپل نوملر ته په کتو سره که چیرې بیټینګ لاین قوي لري نو ارومرو ته باید بیټینګ پرېکړه وکړي. خو 6 اوره د دغه ټورنمنټ که وګورو سرکل ډېر اړین دی. ګورئ موږ او تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې د سرکل 6 اوره ډېر مهمه دي. خو دې خبرې ته زه تاسو ته راځم جناب عاطف صاحب چې تاسو فکر کوئ آیا وکټ دواړې د توپ اچونې او د توپ وهلو لپاره مساعدې جوړې شوي دي نو په سرکل کې به ښې نمرې څومره یې چې یوه لوبډله یې غواړي وکړي؟ که موږ تیرو لوبو ته نظر اچوو نو معمولا 40 50 50 ځینې داسې لوبې شوي دي چې هغه یو څه سرکل ښه لوبول شوی دی خو معمولا 40 50 شاوخوا زما پام پاور پلی کېدی شي. زموږ ملګری دیویندر کومار باریکزای مخکې د پچې اچولو لپاره ورغلی یو. راځئ چې وګورو چې د بوسټ او د مس عینک ترمنځ پچه چا ګټلې ده. It's amazing morning here at the Kabul Cricket Stadium. I've been joined by two captains for very, very important game of cricket here at the Kabul Cricket Stadium. The sun is beating down. I've been joined by Afsar Jajai, the captain for the team MIS-E-AINAK, Rahman Shah, captaining the side BOST Defenders, and Yasir Latif Jai, the match referee in the Kabul Energy SCL 2024 presented by Etisalat. Afsar, to spin the coin. Tail is a call. It's hit. It's head. Afsar winning the toss and? We would like to bowl first. No Ibrahim at the toss? Yeah, unfortunately, Ibrahim is missing today. He have some growing issue. Wish him speedy recovery. I hope he come back in the upcoming matches because he's our main player. We need him. So we would like to bowl first. There is looks like a little bit moisture on the wicket, so first 6 to 7 over will be difficult to bat. So would like to take advantage of that. You have got plenty of young players and they've been shining brightly so far in the tournament. What's been the secret? What do you talk to those players? How do you bring out the best from them? The secret is they are naturally talented and the management, Captain Ibrahim, giving them lots of confidence, so that's why they are free-handed to play their positive and natural cricket, so that's the secret of their success. Any other changes apart from Ibrahim? Yeah, we have 3 changes. Khalil Gurbaz comes in, the other guy is Yusuf Shah is playing at the top order, so we will see in the impact player as well. There is one more change in impact player. Good luck with your captaincy. Thank you. Rahman Shah, how do you assess the overall pitch conditions here? Bismillahirrahmanirrahim. How many spinners and who all are playing today? We have 3 spinners, Noor Ahmad, Nasir Khan and Abdul Baki Popal, and also Rahman Shah. Marvelous morning here at the Kabul Cricket Stadium where the team MIS-E-AINAK Knights captain Afsar Jajai winning the toss and deciding to bowl first. مس عینک اتلانو پچه وګټله او اول یې د توپ اچونې پرېکړه وکړله او د دوی لوبډل مشر د ابراهیم زدران په نشتون کې افسر سازی راغلی و. وبه ګورو چې د دواړو لوبډلو سکواډ څنګه ښکاري او درنه میلمانه به زموږ په دواړو سکواډونو باندې تاسو سره خپل تخصصي نظر شریک کړي. شاکر صاحب، عاطف صاحب، مهرباني وکړئ. عاطف صاحب، ابراهیم زدران نسته، تاسو ته د دوی بیټینګ لاین اپ څنګه ښکاري؟ یقینا دا یوه ستونزه کیدی شي د مس-E-AINAK لوبډلې لپاره، ځکه ابراهیم خورا یو ډېر ښه لوبډل مشر دی، با تجربه لوبډل مشر دی او دلته که موږ نوملړ نه خبره کوو، یوسف شاه دوی سره راغلی دی، نسیم منګل ته یو ځل بیا موقع ورکړل شوې ده، ناصر جمال، خلیل ګرباز، نوید، افسر زازی، وفي الله تراخیل، دوو ټکو باندې تم کیدی شو. د خلیل ګرباز راتګ ډېر څنګه ده جناب شاکر صاحب؟ د تیر په څیر که وګورو بوس ساتونکي لوبډله
توپوهنې برخه یې بیا هم هماغسې غني ده. حضرت الله ځاځی ګورو، عبدالمالک ګورو، خپل رحمت شاه ګورو، انفارم بیټرز دي دا مهال. نو د دوی د توپوهنې خبره که کوو، دوی کولی سي چې لومړي 6 اورونه په میریټ سره وربوي سرکل، نو ارومرو به دوی تر 150 150 زیات هدف ورکوي. تیره لوبه کې د آمو او همداراز د سپین غر ترمنځ ډیره خوندوره لوبه پرون موږ ولیدله. راځئ چې د زبید اکبري د توپ وهلو هغه خوندوره پاڼۍ یو ځای سره وګورو. شاکر صاحب نستاوه بالکل دا که وګورو د زبید اکبري شاټونه که وګورو فدایي ډېر علاو د بیلنس سټیبلیټي ډېره په زړه پورې هغه که کور ډرایو که پل شاټ و هغه که لیټ کټ شاټ و که سکویر کټ شاټ و په هر اړخ باندې د توپوهنې هغه خپل مهارتونه ښودلي دي. دا یو بیټر کله چې پرانیتګر توپ وهونکی اوپنر وي نو د هغه لپاره مهم هم دا وي چې هغه ته فاست بالینګ هم راځي، هغه ته سلو توپ اچوونکی هم راځي. نو هر یو چې په میریټ ولوبه ارومرو به ته تر 80 څخه زیاتې منډې کوي، نو دا د دې یو ځانګړنه ده د زبید اکبري. بالکل فضل حق فاروقي په باره کې که موږ ته ووایې عاطف صاحب. او فضل حق فاروقي له هماغه وخته چې راستون شوی دی حالات یې ډېر ښه مطالعه کړي دي. هغه ویریشن سره توپ اچونه ترسره کوي. تاسو تېره ورځ وکاته چې مسلسله توګه موږ ولیدل چې هغه ډېرې ښې کټرې وکړې، دغه څه چې دغه ویکټ هم په داسې یو بال سره چې هغه د سرعت تغییر و ده ترلاسه کړې وه. تېره سیالۍ کې یقینا هغه ډېر په زړه پورې او په ټوله کې دغو سیالیو کې ډېر ښه لوبېږي. نو هغه ټول مهارتونه چې فضل حق فاروقي لري هغو څخه استفاده ده او نتیجه یې د ده لپاره ډېره عالي او په زړه پورې ده. د اول ځل لپاره یې 5 ویکټې واخیستلې، خو نن به راسو دې لوبې ته د مس-ای عینک او د بوست ترمنځ به کومه لوبډله تاسو غواړئ چې نن یې وګټي؟ شاکر صاحب ول تاسو؟ زه فکر کوم مس-ای عینک یو ډېره بیلنس او متوازنه لوبډله ښکاري یقینا. زما پاند چې بوس دا ځل دا اتلولي د ګټلو لپاره راغلی ده، نو بوس به زما په ان فیورټ وي. بس یوه لاره یې دا ده چې لوبې ته کښېنئ وګورئ تر اخره پورې چې معلومه سي کومه لوبډله یې ګټي. موږ به اوس ولاړ سو پورته خپلو درنو مبصرینو ته چې تاسو ته د لوبې په تړاو خپله ښکلې تبصره وړاندې کړي. ډېره مننه. Zahar Pakir, Afghanistan. We are here for the Shpageeza League, yet another game. And a very interesting one. We got MIS-E-AINAK Knights versus the BOST Defenders. And well, MIS-E-AINAK Knights won the toss. They had no hesitation in bowling first. And they're without their captain, of course. Ibrahim Zadran, slight niggle. Had a groin issue, so he's not on the field. Afzal Sasai. And let's look at the two teams. So you could see that Afzal Sasai, the wicket keeper, is captaining the side. Ibrahim Zadran is rested.
But BOST Defenders, they got a very strong batting lineup. Rahmat Shah, Hasratullah, so that's a strong looking batting lineup indeed. So two wonderful teams ready to do battle. And just to remind you that MIS-E-AINAK Knights won the toss and elected to field. As I say, Sahar Pakher to my good friend Fidai, who's here with me. For viewers watching us all over the world, Sahar Pakhair means good morning. And you might be surprised, but yeah, Roshan Abhisingh Stanixai is doing a wonderful job with the language. Muhammad Akram, 121 runs to him. With the best of 62, he's looked really good for BOST Defenders. To join him and look forward to some entertainment, Hazratullah Zazai, yet to produce his best in this Ex-Bowl Shpageeza Cricket League 2024. Naseem Mangal, he bowled brilliantly the other day. He took 2 wickets, but his line in length was absolutely outstanding. What score, Roshan, do you think would be on this wicket? Interesting, because there was some moisture on the surface, so that's why the captain winning the toss, in this case MIS-E-AINAK Knights, wanting to bowl first, but try and survive the first few overs. Then I think you need a minimum 160. You've got to be looking at that, because this is the surface that produced those big runs in the tournament so far. All right, here we are. First ball. Well bowled. It's swung back in. Naseem Mangal, he's been bowling beautifully. One of the highlights of the Shpageeza bin, how the quick bowlers, the young quick bowlers have bowled. Well bowled into the channel. Does it happen that sometimes you see the very first ball bowled and it tells you the whole story about the match? So far we do have some movement. That will be a concern for the batters. Akram, who's on strike, he'll want to survive. He'll want to just make sure that the surface dries out enough and the ball gets a little bit softer. And then life becomes easier for batters. Yeah, straight away Akram is not going to waste his time. This time around a little fuller, just a touch. Enough for Muhammad Akram to smash a big 6. Shpageeza. Indeed, a Shpageeza. Love this approach. This is a good approach. Yes, it's moving around, but if it is in his zone, he's going to go after it. Exactly in his zone. Thank you very much, over long on. He's an explosive batter. An absolutely explosive batter. Gone all the way. Excellent shot to start proceedings. Well, BOST Defenders will certainly be looking at a win from here because they only got 6 points with the 3 win. And MIS-E-AINAK Knights, on the other hand, have lost 2 on the back. They have lost Ibrahim Zadran, their skipper, as well, due to a groin injury. This one has stayed down, but he's also pulled his length a little bit. Yeah, he did that, but it stayed down. Yeah, that was much shorter, but didn't bounce at all. Now that will be a concern. Now if unevenness starts creeping in, that is going to cause a few doubts in the batter's mind. This is just the 4th ball. Yeah, this is better. This is better. Oh, mix up. A direct hit. Is this the first wicket? Hazratullah Zazai departing would be a trouble for the
Boost Defenders. There was a mix-up. I think Sazai is in some Hasratullah. He's in some sort of trouble. He doesn't look confident at all because there was a huge confusion. Let's look at it. Go forward, I think forward. yes. Freeze That it, is out. freeze it. That is Okay, freeze it, as freeze it. I'm plain satisfied as my it could decision be, for the big screen. as out This as bait is it outside the could be. perfect crease for the big screen. That's bad luck for Hazratullah Zazai. The problem was there was a lot of mix-up. Yes, O-U-T, out. Hazratullah Zazai going back without even facing a ball. This is very much disappointing for Hazratullah Zazai and Boost Defenders. He's run out without scoring. Boost Defenders are 6 for 1. Just take a look at the confusion here. Back into the right-hander, pushed, wanted a single, stopped, and then there was huge confusion. Nabi was in quickly. Jamal, in fact, was in very quickly, had the presence of mind to throw it to the correct end, which was the wicket-keeper's end. In this crunch match between the Boost Defenders and MIS-E-AINAK Knights, look at that. Boost Defenders need to win. They are sitting at number 4 and MIS-E-AINAK Knights are sitting at number 2. They will want to cement their place winning this match. And Spinghar Tigers are left without any hope moving into the finals. So this is a crunch match for both the teams, Boost Defenders particularly, but also for MIS-E-AINAK Knights, who have been finding it difficult to win a match. They have lost 2 matches back-to-back, but this has been a good start from their viewpoint. Straight away sending back Hazratullah Zazai would give him a much sense of relief. Now we were talking about this. Rahmat Shah comes down to bat at number 3, and when you talk to him, he prefers to bat at number 3. And now he's been batting at number 3 for a while. See, this is what I like to see in him. So 193 runs, not got a half century. That's all right, he's contributed, Rahmat Shah. I love to watch him bat. Such lovely technique. On the pads, gets off the mark with a little chip down to backward square leg. 7 for 1. ميدل لق مخي كان لق مخي سيدة 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 ايه A different tactic this time around. Ziaur Rahman Akbar, for the last couple of matches, I've seen him bowling in the over number 14 and onward. This time around, given the new ball once again, remember Afsar Zazai is the stand-in captain for MIS-E-AINAK Knights, and he brings in Ziaur Rahman Akbar and treated with a boundary. 4 runs, beautiful shot off the back foot, beautiful square of the wicket. Rahmat Shah getting a Saluriza, getting into his stride. The whole idea of Sir Akbar is to find some turn, because we know there is a bit of moisture. When it starts to dry, it will start to happen. So he's looking for those early outside edges. An early scalp if he could. Maybe price out Rahmat Shah. That's a big wicket. So I don't mind this move, but Sir Akbar has to be very, very tight with his line and length. It's not easy to bowl in power plays, Fida. You know that, especially for a spinner. So if you're not tight, then it just adds to the problems. Yeah, absolutely. Only 2 fielder outside the circle. You have very little protection. Zia Akbar has got 10 wickets. He's had a very good Shpageeza Cricket League so far. But they have been playing nicely, looking at both Rahmat Shah and Muhammad Akram.
not doing anything unnecessary, just milking him for singles. Already started off the over with a boundary, so that is a good approach to take against one of the frontline spinners of the MIS-E-AINAK Knights. This is good run. You don't want another run out, do you? Muhammad Akram on the charge again. Interesting field placings. They got mid-on in, which is understandable. Just telling Rahmat Shah to go over mid-on if you can, but having mid-off out on the boundary at long off. See, that's what Rahmat Shah is doing very well. He's not looking to hit across the line. It's tossed up around the off stump. So he's pushing into the gap at long off and taking a single. He wouldn't mind it. Now, with Akram on strike, square leg comes into the circle. And long on, long off goes out. Not a bad over to start with, 7 off it, 14 for 1 off to 2. The top 10 run scorers, Siddiqullah Atal sitting at the top with 309 runs. Let's find Boost Rahmat Shah down at number 5 for Boost, have scored 199. So he's been in good form. And for the MIS-E-AINAK, Wafiullah Tarakhel is the one they'll be looking forward to scoring big runs to put them into the final. That's the name that excites me. I'm sure that name's Wafiullah Tarakhel excites a lot of Afghan supporters, because he looks so good for a young man, lovely technique. Only thing, he needs to kind of control his aggression. He's got to be careful, but then that is the youthful energy that he has. He's going to be a star for Afghanistan, I'll tell you. Oh yeah, star in the making, of course. A very, very promising prospect. Abdur Rahman into the attack. He's also bowled brilliantly. He's come back strong. Ever since he played with the national camp, he's put a lot of effort into his bowling skills in line and length. Straight away, well bowled. See a little bit of shape away from the right-hander. So he'll be looking to bowl those lengths earlier on. If he can find that movement, just to look at finding the outside edge. He's having a slip. The crowd started to come in already. Well, the crowd has enjoyed having their international stars here at the Shpageeza Cricket League. Rashid Khan to start with, Muhammad Nabi playing for the MIS-E-AINAK Knights, Rahmat Shah, Rahmanullah Gurbaz, Noor Ahmed. It's been a wonderful Shpageeza so far for the crowd. I've absolutely enjoyed it. Now that is a good shot, but there is protection. So he's got a deep square leg for Rahmat Shah. And that is bowling according to your field. So just look at that delivery, and if you look at the shot Rahmat Shah was playing, it tells you that it was a little bit, it held up in the pitch a bit, didn't come on. So yeah, you could see that it went more of an inside edge. Rahmat Shah was looking to go more mid-wicket. That's because the ball held up, didn't come on. So he was through with the shot a little bit. Now this is better. This is with confidence. He's got good control of that shot. This is for Muhammad Akram. It's good to see Muhammad Akram scoring freely. This was a little short, and with an offer, Muhammad Akram was up for it. Muhammad Akram, another prospect. I'll tell you what, he looks perfect for T20 cricket. The way he sets about his innings. He's an aggressive player, plays proper cricket shots. He's fearless. That's what you need. That's a poor shot. Oh no! What have you done, Muhammad Akram?
I was just talking about how fearless you are. What have you done, Roshan? You've just I've done nothing. you've just thrown out that commentator's curse. It's his mistake. He's the one who played the shot, not me. That's fine. Yeah, snatching it from the offside. It's never a good shot. Mohammad Akram departs after making 11. Boost defenders are struggling. 19 for 2. Short delivery, bounced a bit more. That's what happened. So it was a bit away from him, bounced a bit more, and top edge. I think a square cut would have been a better option, but instead he was kind of committed to play that shot over square leg, and eventually that extra bit of bounce defeated him. Now this is interesting because Shahzad walks out. Mohammad Shahzad at number 4. He's been a regular opener. I get the feeling that he was held back by Boost defenders just to let them have a good solid foundation where when he comes in he can start playing his natural game. But at the moment, now that's the impact player Shahzad. So at the moment what happens is he's in the power play, he's in at a time where the ball is doing a bit, so he will have to change his approach. But ideally, Viday, it would have been better if he had come in after the power play and batting being a little bit easier. Just 96 runs with a best of 46. Well, for so long he's opened. So with the new ball, he shouldn't feel it very difficult. But you're absolutely spot on. You want to give Shahzad a kind of conditions where there will not be much of a movement so he could capitalize on him. End of the over, 19 for 2. The problem for the Boost defenders is that they have lost wickets. 2 wickets inside the power play. MIS-E-AINAK Knights would be very happy with that. See, I think this change, Nasim Mangal's back, replacing the left-arm spinner, could be because Shahzad is in. Shahzad loves spinners, loves to go after them. But let's see with the seam bowlers on. He is obviously not going to hang about Mohammad Shahzad. He's got a way he plays. He likes to take the bowling on. He likes to play his shots, express himself. And that's the way to go. But we also know that he's an experienced campaigner to understand the surface and the importance of a partnership here. But he's a player who can take the game away from the MIS-E-AINAK Knights. Yeah, that's away from the fielder and running. That's a boundary. This will add further injury to the Salt to say it's a no ball from Nasim Mangal. So that will be 25 run. I have to correct. The last ball was taken for a single, so it should be 20. And then starting the over with 25 runs is 25. Another thing is it's a no ball, so it will be a free hit. Let's have a look. Yeah. Good call by the umpire. Very good call. Over the line. And he played it well, Shahzad. Hurried a little bit on the leg stump. All right, here comes the free hit. You can't change the field because it's the same batter. Oh, that's gone over the keeper. Shahzad gets a healthy edge. And that's a boundary. Yeah, short. And Shahzad getting a healthy edge for 4. Afsar didn't look very happy. Probably didn't want Nasim Mangal to bowl that one.
So the cover comes in. Long on. Oh, that's good batting. Shahzad gets another boundary. Wow. All of a sudden, 1 over can change the complexion of the game. Beautifully done. Beautifully done. This is his experience. And this is what he brings to the game. This is what he could do as a batter. He can take you on. He can hurt you. Look at how he knows his positions. He just waited for it. Now that has changed the field placing again. Backward point goes out. So the bowler... Naseem Mangal will have to do things differently. He's got a change in the field now. Deep backward point now sent down there after a boundary. A bit of a reactive leadership to say. Now this is finer. Will the fielder be able to cut it off? Yes. Shahzad wants second and they will run two. This has been a very expensive over for the MIS-E-AINAK Knights. So the tactic to bring in Naseem Mangal and not to give ball to Ziaur Rahman Akbar, thinking the fact that he enjoys batting against spinner, hasn't worked for the MIS-E-AINAK Knights. Naseem Mangal overstepping and then conceding so many. Let's look at the running between the wickets. Shahzad looks in a mood. See, that's because Naseem Mangal hasn't bowled the lines and lengths he was expected to do. He's bowled a no ball, he's bowled short and wide. That's asking for trouble against Shahzad. That's a wide, but that's a much better delivery. Fuller swung down the leg side. Those are the areas that you'll expect a seam bowler to try and bowl with the ball moving around. Look at how it goes off the seam. So there is movement for the seam bowler. So use that. So you got to be right with his lengths. When you get your lengths and lines right, then the surface might help you. Oh, almost into the hands of Afsar Zazai, a feather. That's the thing. If there's movement on the wicket, use it. You got to pitch into the right areas. You can't just bowl those freebies. And also look at Shahzad. His feet didn't move. He was playing from the crease. So that will help the bowlers. If you start bowling those good lines and lengths, you're bound to nick it. One ball, in fact 2 balls to go in the over. All right, so the over finally comes to an end. 17 from it, a very expensive one. 37 for 2 after 4. Not a bad start considering the last over that the BOST Defenders has had. We will have a change in the com box and we will have Mr. Abdullah Sahak. Alongside him is Mr. Sibghatullah Atif to entertain you for the next 4 overs with some beautiful Pashto commentary. ډیره مننه ښاغلی روشن او ښاغلی فدایي. عبدالرحمن یو ځل بیا د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی، کوم چې بهترین د پیل توپ له څلوریزه راځي په فاین لیګ باندې ان سایډ ایج. محمد شهزاد په 13 اوور کې هم څلوریزې ترلاسه کړې. دلته هم د عبدالرحمن پر وړاندې د عبدالرحمن یادونه مې کوله عاطف چې د وسیم اکرم مهمه وکټ ترلاسه کړله، که چېرته هغه په میدان پاتې وی خطر یې پېښولی شو د MIS-E-AINAK لپاره. بالکل نسیم منګل زما په ان هغه به له پاور پلی وروسته ډېر ښه ښکاره شوی وی، ځکه هغه معمولا وریشن سره توپ اچونه کوي او وروسته لکه د هغه کټر او همدارنګه د چینج اپیس هغه داسې دي چې بیا په اسانۍ تر بونډرۍ نه رسیږي. خو سرکل و هغه ډېر تمرکز په سرعت باندې وکړو. هغه و چې 13 اوور کې ورڅخه په کافي اندازه منډې ترلاسه شوې. دلته عبدالرحمن راغلی، دا بال ډېر په زړه پورې و. محمد شهزاد معمولا شاته ځي، غواړي ځان لپاره روم جوړ کړي، خو
عبدالرحمن پوه شوی و دغه بال یې په ډېر صحیح ځای کې ترسره کړ. او دلته بیا هم ښکلې توپ اچونه له څلوریزې وروسته ښه بیرته راتګ. که لومړني بال ته وګورو هغه هم ښه توپ و. که چېرته یو څه په وکټ کې شوی وی نو انسایډ اچ بولډ آوټ به محمد شهزاد، خو خوشبختي وه د شهزاد چې هغه بال تیز و او د فاین لیګ فیلډر په سرکل کې و بال د څلورو منډو لپاره ولوبېده. بیا هم شارټ بال تر ډېره بریده تکیه په تیز او چټک بال باندې د عبدالرحمن کوشش کې له تر ډېره شارټ یا د ګډ لاین په ساحه کې بالونه پیچ کړي او ترسره یې کړي. بریالی دی د محمد وسیم اکرم ویکټ ډېره یوه مهمه ویکټ وه ځکه هغه انفم توپ وهونکی و. هغه که څومره هم پاتې کېږي خطرناک کېږي. واو دلته بال لوبیږي او د پوینټ فیلډر وفي الله ترخیل تقریبا د 25 مترو په ساحه کې منډه ترسره کړه او توپ یې ونیو، خو شهزاد محمدي له 2 منډو څخه منع نشو کړی او 2 نورې منډې جوړې شوې. که وګورو عاطف شهزاد محمدي د وکټو ترمنځ د منډې په جوړولو کې نن ډېر فرش ښکاري، تازه ښکاري، ځکه عموما دغه ډول توپ وهونکو ته دغه منډه د اسانه نه وي د نان سټرایکر سره. دا ځل محمد نبی په مشوره بوخت دی له عبدالرحمن سره او دا هم تماشچیان کوم چې د نن لوبې نندارې لپاره هم راغلي دي. عبدالرحمن او دا ځل ښه لوبېدنه ده په زړه پورې او نتیجه یې هم د 4 منډو د پوینټ ډګر ساتونکی ډیپ ودرول شوی دی بکور فاینډ کې او دلته یوه څلوریزه ترلاسه کیږي. ښه موډ ښه حالت د محمد شهزاد لوري او چټکې منډې ترلاسه کړي دي. بالکل شهزاد ځای په ځای ودرېده او بال یې په کور کې ولوباو. تیر شاټ هم دغه ساحې ته ترسره کړی و، خو هلته وفي الله ترخیل بال یو څه سلو په آوټفیلډ کې، نو په همدې اساس 2 منډې جوړې شولې او د 5 اورونو په پای ته رسېدو. بوست 40 منډې لري، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي. وروستي 2 اورونه ډېر ښه نه وو د مس-ای-عینک لپاره. هماغه و چې لوبډل مشر د سلو توپ اچوونکي انتخاب کوي. له لسو هغه لس ډېر ویکټ اخیستونکي توپونکي لیدل کېدل او دې سره فاصله ده خالګه او په همدې ځای کې وایډ لانګان 4 منډې ترلاسه شوې. د ضیاء الرحمن اکبر په وړاندې هم څلوریزه د لوبډل مشر رحمت شاه لوري. ښکلی پلیسمنټ، ښکلی ټایمنګ د رحمت شاه لوري. کله چې دغسې خطرناک سوکت وپچوونکی درته راځي نو آغاز او پیل چې که دغه ډول وي نو به ضرور د تاثیر لاندې راځي او راتلونکي 5 بالونه به د ډېر غور سره ترسره کوي. د قدمونو استعمال بال مخامخ لوبیږي او له یوې ډپه کې وروسته د رحمان الله زدران په لاسونو کې یوه بله منډه جوړیږي. فیلډینګ کې تغیرات ښکاري د محمد شهزاد لپاره. سکوایر لیګ ډګر ساتونکی د ننه سرکل ته راغی، همدارنګه د میډ آف او میډان دواړه ډګر ساتونکي بهر دي. دفاعي لوبونه ده. معمولا سلو توپ اچوونکي دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي، ډېر ښه لوبېدلي دي. ضیاء الرحمن اکبر هم یو د ډېرو ویکټو اخیستونکو توپ اچوونکو څخه دی او خپل اغیز یې دلته ښودلی دی. یو ځل بیا هم ډېره په زړه پورې هڅه بکور فاینډ ساحه کې او یقینا خپلې لوبډلې لپاره نوید عبید منډې ژغوري. نوید عبید چې څنګه په پیل کې منډې جوړوي، په ډګر ساتنه کې منډې هم ژغوري د مس-ای-عینک لپاره. یوه ښه جوړه د ابراهیم زدران سره د پیل لپاره او دلته ضیاء اکبر ښه بیرته راتګ کوي په لومړي توپ باندې څلوریزه. له هغه وروسته
ښه توپ اچونه وکټ ټو وکټ ډګر ساتنه هم ډېره په زړه پورې ده. رحمت شاه چې سویپ شاټونو کې یو څه غښتلی او قوي دی، همدې خاطره ورته د ډیپ سکوایر لیګ ډګر ساتونکی هم اخیستل کیږي او د لانګان ډګر ساتونکی دننه راځي او دا ځل په کور کې 4 منډې ترلاسه کیږي. یقینا ډېره په زړه پورې هڅه، بیک پټ ولاړه او 4 منډې په کور کې ترلاسه کړي. رحمت شاه چې د 2023 کال د لسټ ای سیالیو مخکښ منډې جوړونکی هم دی، دلته هم د شپږیزې په نهم پړاو سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي. د پاور پلی او 6 اورونو په پای ته رسېدو بوست 50 منډې لري، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي. 6 اورونو په بشپړېدو سره د بوست لوبډله 50 منډې لري، د 2 وکټو په له لاسه ورکولو سره. که تاسو فکر وکئ د ضیاء الرحمن اکبر په بال کې هغومره ټرن ونه لیدل شو څنګه چې موږ معمولا په نورو سیالیو کې ګورو، نو له دې څخه کولی شو ووایو چې د نورو ورځو په پرتله ویکټ یو څه اسانه ده د توپوهنې لپاره. او همدغه څه دي چې رحمت شاه او محمد شهزاد ډېر ښه لګیا دي. دلته ډېره په زړه پورې ملګرتیا ده، دواړه تیزه لوبه کې پاور پلی کې 50 منډې او د 2 وکټو زیان دی بوست لپاره. نسیم منګل کوم چې موږ مخکې یادونه وکړه چې که پاور پلی نه وروسته راځي شاید ډېر مؤثر اوسي، هماغه دی چې دی انتخابیږي. او انسایډ ایج لکی سکور د محمد شهزاد لپاره. بالکل د ضیاء اکبر اور وړاندې عبدالرحمن دغه ډول توپ ترسره کړ او شهزاد پرې 4 منډې انسایډ ایج کې ترلاسه کړې. که وګورو دواړه توپ اچوونکي له سوینګ سره توپ اچونه ترسره کوي. کله چې په بال کې سوینګ موجود وي نو که د شاټ هڅه کوي او بال د بیټ په لاندنۍ برخه لګیږي نو یا به بولډ آوټ کیږي او یا به هم دغه ډول سلوریزې ترلاسه کیږي. دلته بال مخامخ محمد نبی ساخیل په میډ آف کې ولاړ دی او کومه منډه نه جوړیږي. بالکل عاطف تاسې یادونه وکړله د کابل د لوبغالي پیچونه که وایو سپینرانو ته جوړ دي، سپینران هم پې منډې ښه توپ اچونه ترسره کوي. فاسټ بالرانو ګورو فضل حق فاروقي، یما عرب، نسیم منګل په تېره لوبه کې که سوکه توپ اچوونکي وګورو علامه محمد غضنفر په د ټولو نه مخکې، امیر حمزه، ننګیال خروټی. که توپ وهونکي هم وګورو نو توپ وهنې لپاره هم پیچونه جوړ دي، 190 192 منډې پې ترسره کیږي. نو په ټوله کې د 20 اوریزه فارمیټ لپاره د کابل لوبغالی ډېر سازګار دی د نندارچیانو او د لیدونکو لپاره د خوند او رنګ سیالۍ. په ټوله کې لوبغالی سازګاره او همدارنګه ویشتنځایونه چې تاسو ورباندې کافي خبرې وکړې، ویشتنځایونه هم ډېر هغه د 20 اوریز کرکټ له مزاج سره برابر دي. که یو څوک سوچ سره ښه توپوهنه کوي کولی شي، که څوک ښه توپ اچونه هم وغواړي هغه هم بریالی کیږي. او موږ کافي نمونې لرو چې مخکې تاسو یاد کړې، یوه بله منډه هم اخیستل کیږي. نسیم له تېر نسبي خراب اور وروسته ښه بیرته راتګ کړی، دغه 3 توپونه یې ښه ترسره کړي. که څه هم لومړنی توپ یې انسایډ ایج 4 منډې راللې، خو په ټوله کې ښه توپ اچونه ده. څه ډول چې نن ورځ لوبډل مشر افسر زازی دی او ورسره سینیر محمد نبی ساخیل. نبی ساخیل له میډ آف څخه لانګ آف ته لاړه. په زړه پورې بال، دا ځل رحمت شاه دغه بال پل کول وغوښتل خو بال په ډېر صحیح ځای کې ترسره شوی و او ویکټ ساتونکي ته رسیږي. یو ځل بیا په تکرار کې ښکاري. اوهو ډېر په زړه پورې بال. نسیم منګل د سوینګ لپاره مشهور دی او هغه سوینګ د هغه له ډېرو ځانګړو مهارتونو څخه دی. یو څه اضافي سوینګ کیږي دغه بال که موږ د ده په بال باندې نظر اچو او تېره لوبه هم چې هغه 2 وکټې ترلاسه کړې، که هغه هم ګورو هغه په سوینګ سره وکټې ترلاسه کړي دي. او دا ځل بیا هم فاصله ده او یوه بله منډه هم اخیستل کیږي. بیا هم شارټ لاین سره دغه بال ترسره شوی و د رحمت شاه په وړاندې.
د مس-E-AINAK لوبډله کې نن خلیل ګربز هم د سوکتو بچونکو له جملې څخه دی. وحید زادران به امپیکټ لوبغاړو کې وي که چېرته اړتیا پیدا شي دوی به ضرور د امپیکټ لوبغاړي په حیث باندې وحید زادران لوبوي چې په دغه سیالیو کې ډېر ښه ثابت شوی دی د مس-E-AINAK لوبډلې لپاره. نو د عبدالرحمن او نسیم منګل په شتون کې د ضیا اکبر او محمد نبي او د خلیل ګربز دلته بال لوبیږي او د آوټ د شهزاد اننګز پای ته رسیږي. ډېره زیاته په زړه پورې توپ اچونه د نسیم منګل له لوري. نسیم منګل دغه بال په صحیح ځای کې ترسره کړی و. وړاندې کوم بالونه چې د پاف سټم باندې کړي وو هغو نه محمد شهزاد ښه ګټه ترلاسه کړې وه، خو دا ځل دغه بال چې په باډي لاین کې ترسره کیږي ښه پیس سره او نتیجه یې همدا ده چې محمد شهزاد په اسانۍ سره پول نه که او هلته شارټ فاینلي کې یو کیچ واخیستل شو. د ډګر ساتونکی چې وروسته به راښکاره شي یوسف شاه دغه څیره او ډېر ښه کیچ ترلاسه شوی، اسانه کیچ او ډېره په زړه پورې هڅه. محمد شهزاد نن خطرناکه ښکارېده خو بالاخره د نسیم منګل د بال ښکار ګرځي. یوسف شاه چې وکټ کیپرۍ دنده هم ترسره کوي، خو کله چې افسرزادې در سره د وکټ کیپینګ په برخه کې وي نو دغسې ځوانو لوبغاړو ته هم ښه خبره کېدلی شي او هم باید په دغسې غټو سیالیو کې صرف د ډګر ساتنې رول ولوبوي. هماغه و چې شارټ فاین لیګ کې ولاړو او کیچ ترلاسه کړ. له ډېره وخته دغه ډول فیلډینګ د شهزاد لپاره اخیستل شوی و، خو بال هغسې نه و پچ شوی چې د شارټ فاین لیګ فیلډر ته د کیچ په صورت کې ورشي. محمد شهزاد معمولا موږ ګورو د هر بال لپاره د کوشش دا و چې شپل وکړي، ځان لپاره روم جوړ کړي او ډېرې منډې هم په آف سټم باندې ترسره کړي وي. کوم بالونه چې هغه لاین کې وو یو دوه ان سایډ ایج ولګېدل او څلوریزې راغلې او دا ځل ښکارېده داسې چې نسیم منګل هغه په ښه توګه مطالعه کړی دی او ډېر صحیح ځای کې توپ اچونې وروسته د هغه وایکټ ترلاسه شوه. خلیل ګربز کوم چې ورباندې تاسو وړاندې خبره وکړه ډي پوینټ څخه ډګر ساتونکی راغی او د یوې منډې ترلاسه کېدل دي. او سټرایک ته هم د تیرې لوبې هیرو لوبغاړی عبدالهادي چې له سپین زغر څخه یې سیالي وګټله په یو اوور کې د فریدون ځوان لوبغاړي پر وړاندې دا ډول توپ وهنه واقعا د دوو ځوانو لوبغاړو ترمنځ مقابله وه چې عبدالهادي ګټونکی شو. دلته د خلیل ګربز مخه کوي او یو څه مخکې راولېږل شو. درویش رسولي هم دوی له ځانه سره لري او هغه یو کلیدي لوبغاړی ثابتېدلی شي د بوست لوبډلې لپاره. خلیل ګربز هم یو ډېر خاص نوم دی د افغانستان د کورني کرکټ او سلو توپ اچوونکو یا ریس سپینرانو ترمنځ. هغه په ټیسټ کرکټ کې د افغانستان ملي لوبډلې حصه هم پاتې شوی دی او یو څو لوبو کې هغه نه ښکارېده د مس-E-AINAK لپاره په داسې حال کې چې موږ ګورو ویکټ یا ویشتن ځای هم د سلو توپ اچوونکو لپاره احساسګاره دی. یو بل د دوی ډېر کلیدي او اساسي فرسټ بالر نوید زدران هم وخت نه وخت میس کیږي. بالکل د خلیل ګربز ته که وګورو نو کله چې وحید زدران پرفارمنس ورکوي، کله چې ضیا اکبر پرفارمنس ورکوي نو ډېره به سخته وي چې خلیل ګربز ته په دغسې یوه قوي لوبډله کې ځای ورکړل شي، خو دلته چانس ورکړل شوی دی او ځان هم ثابتوي. پرله پسې درې ښه توپونه او دلته د سټمپ حسم شوی ده، سټمپ تر سره شوی دی د افسر زازي له لوري. دا چې آوټ به وي او که نه نو د ټي وي لوبسار به دغه پرېکړه کوي. ډېره په زړه پورې هڅه وه د افسر زازي له لوري، هغه ځنډ ونه که خو دا چې توپ وهونکی په کریز کې پاتې شوی Okay, it's fair delivery. مخې ته کېږي Give me side on angle. ښکاره به شي. د فرنټ فوټ ستونزه نشته، مسله نشته د رن آوټ. Okay, his feet is outside. Frame by frame.
Still outside. او د سره داسې ښکاري چې خلیل ګربز توانېدلی چې د عبدالهادي ویکټ ترلاسه کړي کوم چې د تېرې سیالۍ His feet is outside the crease. هغه میچ My decision for بدلونکی the big لوبغاړی screen. و دلته د یو ډېر ښه بال ښکار او هدف ګرځي او دا یو بل زیان دی ډېره واضحه فیصله بالکل عبدالهادي ونه توانېده چې مومنټم د خپل پرفارمنس وساتي فوم همداسې جاري وساتي دلته بغیر له کومې منډې د درې بالونو میلمه و خلیل ګربز توانېږي چې دغه وکټ ترلاسه کړي درویش رسولي توپوهنې لپاره راغی سحق د روزونکو یو د نورو هغه مهارتونو ترڅنګ یا هغه د نورو تجربو د انتقال ترڅنګ یو وینا توپوهونکو ته دا هم وي چې هغوی د فرنټ فوټ لوبېدو سره هغه د وجود بیلنس او موازنه څنګه وساتي دا ډېره اړینه ده کله چې ته فرنټ فوټ ځې مخ ته ځې په بال پسې تر څو ته هغه د وجود تعادل وساتلی او له کریز څخه بهر نه شي نو په همداسې یوه حادثه کې دلته مونږ کته چې ځوان توپوهونکی عبدالهادي خپله ویکټ له لاسه ورکوي خو دغه څیره درویش رسولي د نن ورځ د انینګز پاتې کېدل او پاڼۍ د بوست لپاره ډیر حیاتي ارزښت لري په داسې حال کې چې دغه لوبډله په دې وخت کې له ستونزو سره مخ ده درویش په روانو سیالیو کې د بوست لپاره ښه ثابت شوی دی دلته بال لوبوي ایکسټرا کور ته که چېرته دغه دواړه لوبغاړي ملګرتیا کوي په وروستیو کې هم رحمت شاه او هم درویش رسولي د غټو شاټونو وړتیا لري وروستی توپ به کېږي د اتم اوور خلیل او بولډ آوټ ځوان لوبغاړی خلیل ګربز دلته د رحمت شاه اننګز ته هم د پای ټکی ږدي واو څه ستره او مهمه وکټ د خلیل ګربز لپاره لوبډل مشر د خلیل ګربز په وړاندې بېوسه او خپله ویکټ له لاسه ورکوي تکرار کې ښکارو تکرار کې به ښکاره شي چې څنګه بال سره دغه ویکټ هدف ګرځول شوی ګوګلي او یا دا چې لیګ بریک 15 بالونو باندې 19 منډې له لاسه ورکړې خلیل ګربز لوبډلې ته په راستانېدو سره په دغه لومړي اور کې خپل اغېزمنتیا ښیي واو ډېره په زړه پورې توپ اچونه نبی ساخیل هم سلیبریشن وکړ د ځوانو لوبغاړو په کارکردګۍ به ضرور دی خوشحالیږي له دې سره اته اورونه پای ته ورسېدل بوست لوبډله شپږ 15 په کمنټرۍ کې هم بدلون راځي د انګلیسي ژبې تبصره کوونکي احمد فرهاد فدایي او ډیوینډر کمار به تاسو ته تبصره وړاندې کوي ویلکم This has been remarkable comeback from the team MIS-E-AINAK Knights, exercising control, taking wickets as well. Big shot in the air. Three fieldsmen converging. Couple of runs in the commentary box. I'm Devendra. With me is Farhad Fidai. How do you read the progression of the batting in this innings from the team MIS-E-AINAK Knights? From the team BOST Defenders. Good morning, Devendra. It's been a roller coaster of the emotions, to put it that way, for both the teams. There was a time where BOST Defenders started losing a couple of wickets, then a small partnership was building courtesy to some beautiful shots that Shahzad hit, and then all of a sudden 3 quick wickets. So with 5 wickets down into the 9th over, a lot will depend on how these two stay out in the middle. Darwish Rasuli has been in a good touch. Ijaz Ahmadzai has got to step up. They need to stay there for the next 7-8 overs to hope
that they could put a competitive total on this wicket, which we discussed. For the team batting second, 160 could be competitive. Anything less than that could be difficult. 37 unbeaten for Ijaz Ahmadzai so far. He needs to do the same and more today. He's been struggling with rhythm in this tournament. He's a talented cricketer. Nicely bowled. He's watching the ball better today, which is going to hold the key on a pitch where, as Farhad mentioned, indifferent pace and bounce. After getting off to a decent start, losing wickets in cluster. Will you attribute this to nature of the surface or the shot selection from the batters? I mean, if you look at overall this game, Hazrat Zazai losing his wicket to a run out, you can't blame nothing but the miscommunication between the two batters, and that happens when the two batters have not often come down to bat together. You look at the rest of the wickets, almost a chance. Oh, that was a catch, should have been held on to. They take a quick 2-run. Let's have a look at this and then get back to where the BOST defenders have missed the trick. We've been talking about the indifferent bounce, this ball holding into the pitch as well. That was a leg cutter. Should have been on the edge of the 30-yard circle. Would have been a very, very comfortable catch. Once again was in the air for a long, long time. Slow off the surface, taking the thick edge, in and out. He had the time to go back and collect that catch. Nasim Mangal, expensive, 1 for 37. They need a partnership. Consolidation process should begin. One of the strongest batting outfit. Now, this should be the focus. Nicely punched down the ground for a single. Strike rotation is going to be key from the team BOST defenders' perspective to develop partnership. Yeah, I mean, they need to start taking a good measure of the wicket and do it as early as they can, because with the previous shot that Darvish Rasuli hit, we noticed the ball is holding just a little bit onto the surface. It happened with Shahzad Mohammadi as well when he wanted to clear the fielder inside the circle and he was a little late on the shot and there was a little bit extra bounce. With Abdul Hadi, the way he got out, I think it was a bit of a fault with the application. You need to know where your crease is and you need to keep your foot behind that crease. It will come with the experience. End of the 9th over, 74 for 5. Nasim Mangal has completed his spell of 4 overs, 1 for 39. It's a glorious day here at the Kabul Cricket Stadium. Clouds forming in the distance. We had rain interruption yesterday in the second game. It looks fine at the moment. Soothing temperatures, breeze blowing across the ground as well. A difficult pitch, a challenging pitch for the batters at a time when they look to accelerate. They've been losing wickets. Impact sub has been introduced. Abdullah Tarakhil has been brought in and Nasim Mangal haven't completed his 4 overs. It was expensive. Shahzad went after him. He bowled a no ball and he really didn't use the conditions to the captain's liking. Been a bit expensive, but it's taken a wicket, that too of Shahzad. But how beautifully has Khalil Gurbaz been bowling. A bit of a misfield that should give away additional runs. The ball is running down to the boundary. They cut it off in the very last minute. They will still run 3. So we were talking about the way BOST defenders lost their wicket. I think it has to do with the wicket. You got to have a better measure of the wicket. The ball is kind of holding onto the surface. There was a lot of movement early on, and that's the reason why MIS-E-AINAK Knights decided to bowl first when they won the toss. You were there in the middle. But at the same time, you gotta look at the application as well. And areas that you are faulting in, you can't continue to if you gotta be looking at yourself, finding your spot into the finals. The competition is becoming tough. BOST defenders have won only 3 matches. They got 6 points. The MIS-E-AINAK Knights and Bande Amir Dragons and Amu Sharks are ahead of him. So they gotta do things and they gotta do things right and do it fast. 2 for 5. Already. Slip in positions, just dragging it short.
also not rising to the expectation of the batters. So the indifferent bounce and lack of pace on the surface causing a lot of difficulties to the batters to make that adjustment with their technique. Playing late, playing with a straight bat should be the game plan. That ball was turning too much, the umpire reckons. Yeah, see, that's where things can become really tricky on the surface. You bowl a shorter one, and this one for Ijaz Ahmad Zai, I think this is going down the leg side. No, you can't be making an appeal for that. I doubt if it is even pitch inside the line. But talking about the earlier ball that he bowled to Darvesh Rasuli, that he played for a single down to the deep mid wicket. See, that's one shot that you play against the rest spinners. But if the ball is keeping low, you got to be very careful because it can go on to chop onto the stumps. Play with the vertical bat. That's beautifully bowled. It's gripping, it's turning, it's causing problems. Aplenty for the batters. Can we please have a look at this? This is beautiful bowling. Got the area right. Just look at this, Devender. Got it absolutely into the right slot. Wow. This is test match line bowling, giving away nothing to the batter. I doubt if Ijaz Ahmad Zai had any answers to that. Singh, no run. Dot ball to finish the second over for Khalil. 2 for 6, 78 for 5. A real struggle for the team BOST Defenders. Rahman Shah and Shahzad getting starts but not converting into significant innings. A lot of support for Rashid Khan playing a significant innings yesterday. Could not take his team over the line, but great entertainment for a capacity enthusiastic crowd here at the Kabul Cricket Stadium. 10 overs, we have seen some boundaries from the blade of Shahzad and plenty of wickets. 5 wickets already down. So it's been a difficult morning for the team BOST Defenders after putting to bat. Hesitation early on, then they had to find a method to get the batsman out. They found early method through run out. Poor running between the wicket. And then getting the top edge once again while holding into the pitch. Another attacking batsman perishing, trying to play the big shot. And that's not a right shot for me, pulling it from the off stump towards the leg stump. But that's how you lose your wicket. And then there was some flourish of shots from Shahzad Mohammadi, who smashed back-to-back 3 boundaries of Naseem Mangal's over. And Rahman Shah joined the party. They were cruising along nicely, some beautiful looking shots. Yeah, terrific shots all around the ground, especially through the offside, and trying to play too many shots and getting high on the bat of this place. So the bat was caught at short fine. Beautifully bowled. Khalil Gurbaz coming on and taking 2 wickets. And getting Rahman Shah with a peach of a delivery which turned sharply across the face of the bat, taking the edge and was caught in the slip region. That's the situation. 78 for 5. 27 dot balls in this 10 over 10 fours and 1-6, which is remarkable. The number of boundaries being hit. Shahzad was fantastic with the bat, exploring that region through the offside on a difficult surface. You have to give credit to Shahzad the way he explored areas around the point region. Well, 78 in the 10 overs is not bad runs. Problem is they've lost 5 wickets. Long live Afghanistan. And appreciating you, Devinder Kumar, and Roshan Abesenge and myself for being here. It has been an honor to be part of this wonderful commentary team. How welcoming and accommodating the wonderful people of Afghanistan have been. So good to be here. The hospitality and the environment is very hot and warm. It's so nice and amazing. Great country. Great people. Hospitality, best in the world. A lot to ponder how they want to progress from
this position in the game. The team was defenders. They came into this tournament with a big reputation, given the fact that they were the best batting unit in the competition, but not living up to the reputation. They won some significant matches, close matches, but since then it's been downward spiral for them. I think 79 at this stage, as earlier I said, is not bad score. The problem is they have lost wicket. The thing is, if they can keep the wicket for the next 5 overs, so anything from here, another 30, 35, if they score 110 even into the 15 overs, they would be on their way to get 160, which would not be a bad score on this wicket, because we've seen the bounce is not coming at one particular level. It's variation there. Sometimes it's keeping low, sometimes it's staying a little higher. Abdullah Tarakhel is one of the other young prospects into the Afghanistan cricket. Been worked a lot with him into the high performance center. He's one that you can look at for the pace and hopefully get better with the line in length. He was a bit expensive in the earlier outing. This time around he's been brought in as the impact sub. So the MIS-E-AINAK Knights looking to fortify their bowling, because with the impact sub rule you can either take a batter or a bowler. The BOST defenders have already used up that. Shahzad Muhammadi been introduced as the impact sub. In the on the offside, in the air as well, not in control of the stroke. It's going to be difficult hitting it square of the wicket on the offside or on the leg side as well. 2 batters. Darvish Rasuli has batted a lot in the competition, has been getting runs as well. He's in good form. He plays late. On the other end, Ejaz Emajai goes at the ball, and that could be fatal for him. Fine is up in the circle. Third is patrolling on the boundary, or rather inside the circle as well. Bouncer holding into the pitch. Lucky, very lucky. Ball travelling to the fence for 4. I want to see if that was intentional, or if he did have a, if he didn't get the ball to his liking. Like, he was a little quick onto the shot, it arrived a little slower at him, I guess. Let's have a look if how it was, if it was intentional. This was a short pitch. Yeah, he was bailing out, I guess. A lucky 4. Looking to take the Veju action. Luckily got enough wood onto it to take it to the boundary. He's getting the ball to bounce awkwardly on this pitch, where it's been an enormous challenge for the batters to face, to negotiate with indifferent bounce and pace. Kabul Energy SCL2024, the 9th edition of the tournament, being presented by Etisalat here at the Kabul Cricket Stadium. We've seen some magic moments throughout the competition. That innings from Rashid Khan will be remembered for forever. My best among all the shots was the no-look shot. 11 overs done, 85 for 5. If you were wondering what gifts you can win drinking in Kabul Energy, you got that. A beautiful looking car. I wonder if you'll be able to drive from here all the way to India in that car. Well, that still will save your life, but how about a bike? A bit difficult. So, talking about that entertaining innings from Rashid Khan, the no-look shot is a breathtaking shot for me. God, so good. I experienced that firsthand in Sharjah against Ireland. I wasn't in the commentary box, I was outside watching it. And I tell you, that was one of the best experiences I ever had. Miss it. Just falling short of the fieldsman on the boundary. They need a partnership. Consolidation process at a time when generally you think about an accelerating, gradual acceleration to capitalize in the death overs. Slammed it hard. Just falling short of the fielder on the boundary. Run making has been arduous task for the batters. Goes down the track. It's gone high up in the air. Fieldsman on the boundary is a spectator. 6. Amazing stroke from Ejaz Emajai. Well, watching
some of his innings, Ijaz Ahmadzai, one way that he goes about his business is that he comes down the track. That's his way of doing it. This time around, doing what he does, coming down the track, getting to the pitch of the ball. And look at the wrist, how strong they are. With the wrist in action, since this sailing against the best bowler of the day, Gurbaz. Pulled behind square. Just a single. There's a sense of attacking streak into his batting now. Thinking about acceleration, they're thinking about scoring in the vicinity of 160, 170. Are they going by the reputation what transpired in the previous game that they played on this pitch? 193 was chased down. This time works through the onside. Darvish Rasuli's presence is going to be critical. And he's been calm. He hasn't hit his shots yet. He hasn't got the measure of the wicket yet, I guess, because the ball is going to just a little bit slow down. Ijaz Ahmadzai again. Will we see another entertaining shot? No, this is good cricket. This is good cricket. This has been an expensive over. 9 runs off it. He's tossing up. He's not afraid of getting hit down the ground. In the air, into the offside, just a single. Is he coming back for the second? Just settling for a single. Good over. Trying to accelerate things here. The team BOST Defenders. 95 for 5. .95 for 5. There is sense of acceleration about the innings to set batters at the crease. Nicely played off the back foot, looking to present the full face of the bat. Ijaz Ahmadzai is looking in some rhythm here today. Change in voices in the commentary box from Helmand province. Shrafuddin Shakir. From Jalalabad, Milad Afghan. Thank you so much, Devinder and Fidai. بیا ما قدرمنو مینوالو هرکلی درته وایو مس عینک اتلان نه او د بوست ساتونکو لوبه په کابل کرکټ لوبغالي کې جریان لري د 15 وکټو په زیان شپږ نوي منډې 12.2 ورته راماله سوي دي ملت هرکلی درته وایو ډېره زیاته مننه نننۍ سیالۍ کې خلیل ګربز ډېره ښه توپچونه وکړه د مس عینک لپاره په منځنۍ برخه کې څه هم پیل کې هلته وکټې زر له لاسه ورکړلې بوس لوبډلې خو شهزاد محمدي د امپیکټ لوبغاړي په توګه ډېر زر استعمال شو او شو کولی یو ښه انینز ورکړي او دلته درویش رسولي او اجاز احمدزی اوس ورته په کار ده تر څو یو ښه پارټنرشپ جوړ کړي او وشي کولی یو غټ هدف په بورډ باندې ورکړي مس عینک لوبډلې ته باند سره پیس سره سلنګر اکشن لري عبدالله ترخیل یو بل چټک توپ اچوونکی یو بل ځوان توپ اچوونکی د ځانګړي اکشن نه برخمن او کله چې دغه سکیډي کسټمر د سلنګر اکشن وي ځانګړی انداز وي اکثرا سریلنکۍ وي لوبغاړي او بالران لکه پتیران هم کتلی شو توشار هم کتلی شو لاسیت ملنګ هم کتلی شو او دغه ځوان هم له دغه یو انداز څخه برخمن دی عبدالله ترخیل اوهو دا ځل ډېر ښه کنیکشن د بیټ او بال توپ د سکویر لیګ باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې عبدالله ترخیل امپیکټ پلیر ده د نسیم منګل په ځای باندې درویش رسولي د یو داسې پاڼۍ ضرورت ته لوبډلې ته چې ترسره یې کړي چټکې منډې ترسره کړي په لومړي سر کې د دوی وکټې د لاسه ورکړې ډېر په زړه پورې ډېر اعلی که وګورو ملت شارټ سلیکشن پلیسمنټ ډېر اعلی و ډېر ښه کنټرول کې درویش رسولي رښتیا هم په نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې ډېر ښه روان ډېر ښه بیټینګ یې ترسره کړی او ښه انینځونه یې لوبولي د خپل لوبډلې بوس په ګټه آن سایډ کې لانګ آن نه فیلډر راځي
نوید ویدوي یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. عبدالله ترخیل که وګورو د هغه یو ځانګړی اکشن ده لکه ملینګا پتیرانه سرلنکا هغه فاست بالران چې دي نوموتي فاست بالران په اوسني وخت کې پتیرانه د تر دې وړاندې چې ملینګا و هر څوک یو آیډیل لري د کرکټ په ډګر کې. دا ځل بیا هم داسې لومړۍ منډه چټکه ترلاسه کوي د دویمې منډې لپاره هم هڅه ده په زړه پورې رننګ بټوین د وکټ په لومړي سر کې دا هڅه وه چې توپ په سرکل کې دننه ولوبئ چې تر څو د ډیپ ډګر ساتونکی راځي 2 منډې په اسانۍ سره ترلاسه کړي. 14 اورونه پای ته رسېږي 103 منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي که په همدغه کرنټ رن ریټ 7.92 سره ځي 50 به جوړی 15 منډې کې پاور کې له دې وروسته کې 138 او که 9 منډې جوړی 116 دا ډول که 11 منډې جوړی 180 منډې هدف چې په دغه لوبغالي او په دغه پیچ باندې به ډېر ګټور وي. په دوهم اننګز کې به اسانه نه وي بیا مس عینک ته تر څو وشي کولی دغه هدف ته ورسیږي. د بوست ډیفینډرز لوبډله ځکه په لومړي پاڼۍ یا اننګز کې داسې یو ادب باید وټاکل شي تر څو د هغه څخه دفاع وکولی شي. ضیا اکبر اوهو دلته نو توپ د ایکسټرا کول باونډري په لوري باندې ډګر ساتنه یقیني څلوري ژغوري ښه ډګر ساتنه ده. دا په زړه پورې پارتنرشپ دی که وګورو دوی همغږي په زړه پورې ده یوازې باونډریانې نه دي رننګ بټوین د وکټس هم دا ډول یو دوه منډې جوړول دا هغه څه دي چې پارتنرشپ غټولی شي او درویش رسولي او ورسره اجاز احمدزي دغه چاره په ډېر ښه ډول سره ترسره کړې تر دې دمه او په کار ده چې لایف څه غټه کې مخکې بال او دغه ته هېڅ موقع نشته فیلډر ته بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره بهترینه څومره په زړه پورې ملت که وګورو ټایمینګ ډېر علاو په لومړي سر کې چې بال تر سره سو د سلایډ کې و او ډېر نه په پیاوړتیا نه قوت یوازې ټایمینګ په دغه بال کې ځکه د بال یو بهترینه ټایمر ده. درویش رسولي د ضیا اکبر په وړاندې ضیا که وګورو هغه عموما وکټ ټو وکټ توپ اچونه ترسره کوي خو د سیده بیټ سره که ته وکټ ټو وکټ توپ اچونه لوبه نو ارومرو به د منډو لړۍ دغسې دوامداره ساتي. بیا هم بهترینه سټریټ ډرایو کوکور درویش چې سخت بالونه لوبولی شي سخت بالونو باندې باونډرۍ کراس کولی شي باندې توپ ته ډېر اسانه و څه باډي را مخکې کړله همغو چې په ډېر ښه ځای سره یې دغه بال میډل کړ دفاعي انداز سره د ضیا اکبر په وړاندې اجاز احمدزی 40 منډې پارتنرشپ شوی په 24 توپونو باندې دا ډېر په زړه پورې د دواړو اجاز احمدزي او درویش رسولي له لوري. بیا هم توپه آن سایډ باندې لوبوي یوازې سټرایک روټیټ کوي هڅه د اجاز احمدزي هم دا ده په دغه ټورنمنټ کې داسې ښه نه ده ځلېدلی د نن پاڼۍ ډېره مهمه ده هم د بوست لوبډلې لپاره په ځانګړې توګه د اجاز احمدزي لپاره باید یو ښه پاڼۍ ولوبوي تر څو یو ستر هدف مخالفې لوبډلې ته وټاکي. بهترینه کرکټ یو دوه منډې یوازې د ټیسټ او اوډیای کرکټ ښکلا نه ده بلکې په T20 کې په T10 کې هم ته مجبور یې چې په یو دوه منډو باندې کله ناکله بس نه وکړي 14 اوره پای ته رسېږي 114 منډې د 15 وکټو په زیان. شپږو کې لومړی وکټ له لاسه ورکړی وه 19 منډو کې دوهم لوبغاړی دوی له لاسه ورکړ 4 منډو کې دریم لوبغاړی 15 منډو کې څلورم لوبغاړی دغه د شپېتو خانه کې 3 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړي دي همدا وجه ده چې ستونزو کې مخامخ شو خو دغه پارتنرشپ دغه ملګرتیا په ډېر ښه ډول سره ډېرې ښې همغږۍ سره مخ ته ځي او په کار هم همداسې ده ځکه بوست لپاره نننۍ سیالۍ ګټل ډېر مهم دي که چېرته غواړي چې په راتلونکي کې ټورنمنټ کې پاتې شي. خو بل اړخ ته د مس عینک اتلانو ته یوازې یوه لوبه اړینه ده مهمه ده چې دوی په خپله بریا پای ته ورسوي. نن که څه هم د لوبډل مشرۍ په برخه کې ابراهیم زدران نسته د هغه ځای افسر زازه لوبډل مشري ترسره کوي تر دا مهاله که وګورو ښه کیپټنسي
ښه لوبډل مشري ورته ویلی سو د بوس هغه قوي بیټینګ لاین یعنی واقعا هم چې څه ناڅه له ستونزو سره مخامخ کړی خو دغه پارټنرشپ د دغه دواړو توپوهونکو توپوهنه ټرنینګ پوینټ به وي د لوبې او په ځانګړې توګه د بوس د پاڼۍ د درویش رسولي شتون ډېر اړین ده په دغه ویشته ځای باندې په بالینګ کې بیا هم تغییر راځي عبدالرحمن د توپ اچونې لپاره راځي د عبدالله ترخیل په ځای باندې درویش د آف سټم څخه څه د باندې توپ یوازې د بیک په څوکه باندې دغه توپ وي عبدالرحمن رحماني نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه پیل کړی او یو څه پیچ هم مرستندوی په لومړۍ لسو اورونو کې ځکه اوس دغه پیچ ورو ورو په ارامۍ سره قراره بیرته جوړیږي بیټینګ لپاره او هلته د ګټه پورته کړه سیم مومنټو او ډېر غټ لوبغاړی وسیم اکرم وکټ یې ترلاسه کړله کوم چې اکثرا ډېر ښه لوبېدلی د باس لپاره بیک بوټ باندې دغه لیدنه په زړه پورې ده سټرانګ پیاوړی اجاز احمدزی ځان ته یې روم جوړ کړ او بال یې له باونډرۍ څخه د یوې سترې شپږیزې لپاره ګزار کړ بالکل ښه توپوهنه په صحیح ځای کې په فارم کې راتګ او ښه بیټینګ ترسره کول ځکه تیر لوبو کې که یو د فضلک فاروقي په وړاندې باندې میډن اور ترسره کړو هغه لوبه خو نن باید دغه لوبې د هغه اور بدل واخلي ځکه دا د کرکټ برخه ده په یو لوبه کې ستا ورځ نه یا مومنټم جوړ نه وي خو نن اجاز احمدزي ته فرصت ته موقع ته چانس ته اورونه بشپړه پاته دي تر شلم اور که ځي نو یو ستر هدف هم ټاکلی سي او بیرته انفارم کیږي په دغه سیالیو کې د اجاز احمدزي ښه توپ اچونه ښه راتګ ده عبدالرحمن دا ځل ښه راتګ دی پیس سره بانس هم شو وړاندې توپ چې کوم شپږیز ته لاړ هلته لانګ آف فیلډر راغی میډ آف ته همغه و چې ځان ته یې روم جوړ کړ د عبدالرحمن فکر هم ډېر ښه و ځکه هغه روم جوړ کړ ځان ته اجاز احمدزي شاته لاړ خو بال ورپسې ور تعقیب یې کړ خو اجاز احمدزي پرې نه ښود او سزا یې ورکړه شپږیزه پرې راله مینوال که ګورو په زیاته کچه کې لا پسې به را روان لا پسې به لوبغالی اډه کېږي دا ځل بیا هم باند سره پیس سره وفې طرح خیل شته دی ډیوډ وکټ نه یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي وفي الله ترخیل د دغه سیالیو که وګورو په ځوان لوبغاړو کې یو نوم یو استعداد یو وړتیا چې په ټوله کې ډېر ښه ځلېدلی ده په هره لوبه کې خپل ونډه اخلي توپوهنه ترسره کوي د مس-E-AINAK اتلانو لپاره او دا ځل توپ دا وکټ ساتونکي د سر د پاسه لوبوي 4 منډې ډېر ښه کرکټ هوښیاره کرکټ دی درویش رسولي لوري وایي کتل چې فاین لیګ دننه په سرکل کې دی مخکې لاړه او هلته که څه هم باونس و او په ډېر ښه ډول سره یې باونډري راوستله بهترینه تاسو وګورئ امپرووایزیشن او بال باونډرۍ څخه بهر د 4 منډ لپاره که وګورو باونډریان راځي رننګ بټوین د وکټس په زړه پورې او دلته حکیم دی دغه دواړه توپ وهونکي تر دې دمه او ټولو بالرانو خلاف ډېر ښه لوبېدلي دي بیرته هلته لانګ آف فیلډر میډ آف فیلډر بیرته لانګ آف لځي فول ټاس ولو فول ټاس چټک دي دواړه دلته به وفي ترخیل ازمایل کېږي خو دواړه اجاز احمدزي او ورسره درویش رسولي بهترینه دا ښه لیدنه او دا هغه څه دي چې باید ترسره یې کړي په ډېر ښه ډول سره بالکل ډګر ساتنه ډېر علاوه که څه هم ترو د وکټو څخه لږ په واټن باندې ورې پلې ګورو که چیرې مستقیم لګېدی نو بالکل دلته که عبدالرحمن دغه توپ هم نیوی د آوټ ستونزه راپورته کېدله دې سره 15 اووره پای ته رسېږي 128 منډې د بوس ساتونکو په سرکل کې 50 منډې 2 وکټې د لاسه ورکړې وې لوم تر 15 اووره 1 منډې 3 وکټې د لاسه ورکړې دي وبګورو چې په وروستي اورونو کې 15 اووره کې څه کوي خلیل ګربز کټ او توپ دا پوینټ باونډرۍ په لوري باندې
او دلته بالکل هڅه نه بریالی کیږي توپ د باونډرۍ څخه د باندې 4 منډې. ډېره هڅه وه، ډېر ښه کوشش و په ډیپ کې، خو نه شو کولی دغه بال له باونډرۍ څخه وژغوري. باونډرۍ راځي او هر ځل په لومړي سر کې هڅه دا وي تر څو باونډرۍ راولي. دغه دواړه توپ وهونکي چټک روان وفیولا ترخیل جایب وکړله، خو جایب سره هم ونه شو کولی تر څو دغه بال له باونډرۍ څخه وژغوري. ډاون د ټراک 2-3 قدمه مخکې او بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره. اټیک دی املاور کرکټ دی د اجاز احمد زی له لورې. خالي دنه ده په کابل کرکټ لوبغالي کې. بالکل اجاز نن ډېر په شموټ کې ښکاري، له یو مثبت فکر سره راغلی ده د چټکې او تیزې توپوهنې لپاره، ځکه د لوبډلې ضرورت ده. اجاز احمدزي ته ضرورت ده چې نن ښه لوبه ښه پانۍ ترسره کړي، ځکه دغه لوبه ګټل د بوس لپاره هم ډېر اړینه ده او د مس-e-عینک اتلانو لپاره هم. ریپلی ګورو د ګوربز په وړاندې، ګوربز ښه توپ اچونه ترسره کړې وه. واو دا ځل بالکل توپ ده کور باونډرۍ څخه د باندې چټکه شپږیزه. اجاز احمد د منډو لړۍ د دې مخه څوک نسي نیولی. اجاز نن واقعا هم چې په زړه پورې توپانه ترسره کړې ده، څه چې د لوبډلې او د اجاز لپاره پکار دی. بیا هم مخکې وکړه، دا ځل فیلډر شته دی هلته په ډیپ کې او دې سره وکټ ترلاسه شوه. پرله پسې هڅه دا وه د اجاز احمدزي تر څو دغه اور لا پسې خراب کړي، لا پسې پکې منډې راولي، شاټونه راولي. 2 شپږیزې او 1 څلوریزه راغلې وه، خو لا هم غوښتل چې باونډري راولي. پرله پسې او د ځل حلیل ګوربز وتوانېد یو څه وروسته او سم ټایم نشته او ډیپ کې فیلډر کومه غلطي ونه کړه. شپږم زیان بوس لوبډلې ته. بالکل د یو شی توپوهنې وروسته په 20 توپونو باندې که وګورو، په 20 توپونو باندې 45 منډې. اجاز احمدزي ریپلی که وګورو بال واقعا هم چې د ګوربز توپ اچونه د ستایلې وړ ده. لومړی توپ که وګورو ډاون د وکټ راځي شپږیزه او بل هم په کور پوزیشن باندې شپږیزه. دا ځل یې په میډ وکټ باندې غوښتل، خو دا ځل هغسې ټایم نسو بال او بهترینه توپ اچونه هم ترسره شوله. ګوربز درېیمه وکټ هم ترلاسه کړله. خلیل ګوربز نن ښه توپ اچونه ترسره کړې ده، مهمې وکټې یې ترلاسه کړي دي په مهم وخت کې. د لومړي لسو اونو وروسته دا پیچ یو څه تغییر کوي که وګورو. هغومره ټرن چې د خلیل ګوربز په لومړي سپیل کې و هغه ډول نه و، ځکه څه ډول چې رحمت شاه بول کړ. همدا وجه ده چې درویش رسولي او اجاز احمدزي پرې ډېر ښه ولوبېدل، ډېر ښه کرکټ یې پرې ترسره کړ. خو دلته وکټ ترلاسه شو، له وکټ اخیستو وروسته نو دغه دی نور احمد لکنوال لوبغالي ته راځي. نور احمد په دفاعي توګه دغه توپ لوبوي، خو د منډې موقع سته، ځکه رننګ بټوین د وکټ په زړه پورې. بالکل ملت لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې لومړی سرکل ډېر اړین ده په دغه اوورال یا په ټوله کې په دغه سیالیو کې. لومړي 6 اورونه چې څومره ښه توپ اچونه ترسره سوې ده، هغې لوبډلې د بریا هڅکو ته ځان رسولی. که بیټینګ صحیح سوی ده نو بیټینګ، خو نن لوبه به ډېره جالبه وي. نور هم یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. وروستي 3 توپونه په ډېر ښه ډول سره ترسره شول د خلیل ګوربز له لورې. د سره 14 اورونه پای ته رسېږي، 140 منډې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي بوس لوبډله او پاتې 4 اورونه مهم دي د دوی لپاره. د درویش رسولي لپاره نور احمد لکړوال هم کولی شي چې غټ هیټینګ وکړي. دا هم وکټ یې ګورو د نن لومړی هغه منډه رن آوټ، بهترینه رن آوټ و د افسر زازي له لوري څخه. ښه وکټ ساتنه، لومړی رن آوټ او دا هم هغه ده شهزاد محمدي یو بهترینه کیچ ترسره سو په شارټ فاین لیګ کې. دا هم کلین بولډ و د عبدالهادي، دا هم هغه بولډ و د ګوربز له لوري څخه. خلیل ګوربز په ټوله کې بهترینه توپ اچونه ترسره کړې ده او دا هم د سره او ډراپډ او په کمنټري باکس کې هم تغییر راولو.
देवेंद्र कुमार और रोशन. Vera Manana, Shpageeza. 148 for 6. Was in the air for a long time. None for 17 into his third over. He's bowled well. Given the condition, two batters going berserk. Playing with his soft hand. That was a wonderful partnership between Darvish Rasuli and Ijaz Ahmedzai. Getting into the form, Ijaz Ahmedzai. 78 runs. That partnership played a significant part in turning the fortunes for the team. After losing 5 wickets for 66, this has been a remarkable recovery for the team. BOST Defenders with bat in hand. Noor Ahmed, a capable batter. Nicely worked through the onside. The coordination, the communication is going to be key. Noor is quite capable of playing big shots, but at the moment the focus would be on feeding strike to Darvish Rasuli, who is once again stepping up for the team. 38 of 23. He has been entertaining the crowd throughout the tournament, making some vital contributions, especially in tough situations when the ball is turning and gripping. Enjoying great run with bat in hand. Darvish Rasuli. Big shot straight down the ground. Delightful ball striking from Darvish Rasuli. That's a challenge for the slingy fast bowler to put the ball in the right areas. When you search for yorkers, if you miss out on your length, you go for boundaries. Pitched up with a straight bat, a set batter. Terrific stroke down the ground from Darvish Rasuli. He's turning on the heat on the opposition. Yes, the partnership has been broken, but he has taken the onus, took his time at the crease. Now on to 44 of just 24 deliveries. He's accelerating and accelerating really well. Roshan? Devinder, this is what I said. Survive the first few overs and then you got runs on the pitch. I said 160, but it is looking more than that. 156 for 6. And we are talking what? Still in the 17th over. Slower delivery. Taking a single. Focus would be on a strike rotation between the two batters. Noor is quite capable of hitting big shots. Another outstanding cricketer. Another product of Shpageeza. Short ball and pulled away. There's a protection there on the boundary. He will limit the scoring to a single. 17 overs bowled, 158 for 6. The team BOST Defenders are to put into bat. Two matches scheduled for tomorrow as well. Shpageeza Tigers taking on the team MIS-E-AINAK, who are featuring in this contest. Shpageeza Tigers lurking at the bottom of the table. This has been a forgettable campaign despite the presence of Rashid Khan. Bande Army Dragons versus BOST Defenders in the second outing at 2 o'clock in the afternoon. Double header, the last day for the league stage in the SCL 2024. I think Shpageeza are struggling. Reigning champions. They haven't really made an impression. Oh, what a good shot that is. On the bounce. But you could see that Rasuli is having a very strong intent here. He is just going after the bowling. And also, Devinder, you could see that the surface has improved. See, this is why I don't mind this surface, because you have a little bit earlier on, you have a bit of moisture, but once it settles down, you got runs for the taking. Well, this is the same surface where 192 was chased down. Shot down the ground, straight down the ground. Fieldsman coming across, over him for 6. As he reaches his half century of just 26 deliveries. A delightful half century from Darvish Rasuli, once again stepping up in tough situations.
You need to look at that shot because it's such an effortless shot. 3 sixes, 2 fours. He's got 15 yards and 5 dwas. But you need to take a look at that shot again. I hope we can show it. Yes, take a look. If we can show you, it's such a easy, effortless stroke. Powerfully struck. There's a protection there at the boundary, just a single. That's 6. It was effortless. He just stood there and dismissed it, smashed it. And in this over so far, of the first 3 balls, they've got 8. Clubbed away behind square. Has he found the gap? There's a protection there on the boundary at the mid wicket. So feeding strike to Darvish Rasuli again. He's one of the best batters when it comes to negotiating spin or playing attacking cricket, taking down the attack, especially his hits down the ground. Remarkable. Goes down the ground, flat strike, another 6. Another 6 from the blade of Darvish Rasuli. Tell you what, he's hitting sixes for fun. Look at this. Just look at that. Cleared that front foot, cleared the front leg, and out she goes. Over long off, 6. 58 of 28. He's been around the scene for quite some time, has been in and out of the Afghanistan cricket team. Enjoying great form with bat. Full toss, hammered hard. Deflection of the stumps. Will take single, will retain the strike as well. Beautiful batsmanship from Darvish Rasuli. 174 for 6. A lot of expectation from the top order batters, but the conditions have been challenging in this tournament, especially in the first game. 19 of 15 from Rahmat Shah, 32 from the blade of Shahjad. He was looking good of 21 deliveries. A monumental innings already, 59 of 29 and 45 from the blade of Ijaz Ahmedjai, coming into the form of just 27 deliveries. Abdul Rahman into the attack from the commentary box end. Slower delivery, pulls. Has he found the gap? Yes, he has. Now, question for you. That is a very fine shot. Short delivery, smashed by Darvish Rasuli. We might see 200 here. That's the way they're going, because we're talking about 11 deliveries left. Into the pitch. He waited for it and split the gap. Now, you said he's been in and out. Why is he out? He should be in the Afghan team. Well, he's been selected for the Afghan team on numerous occasions, but he gets injured just before the start of the tournament. What kind of injury are you talking about? I mean, fitness is something that people pay a lot of attention to. So what kind of injuries does he then generally pick up? I remember he was supposed to travel to Zimbabwe. He was picked for the Zimbabwe tour, and he got injured in the gym. My goodness, freak injuries, huh? Slams it through the extra 4 runs. He's unstoppable. He is becoming unstoppable here. And he's striking at 216. And he's got into a zone, as they call it. 4 fours and 4 sixes. He's just seeing the deliveries. He's hitting every ball. And the thing about it is he's middling them. Nothing's coming off the edge, inside or outside. He's finding the sweet spot all the time. Goes down the ground. Another humongous strike. Another 6 from the blade of Darvish Rasuli. He's tearing apart the opponent fast bowlers. Oh, I think he's got a chance of getting 100 because he's on 73. There are 3 balls left in the over. You could see how he clears that front foot and slams it. And slightly horizontal, doesn't matter.
Goes all the way for 6. That's the power. Those are the strong muscles and forearms. So how many runs? He needs 27 runs and he's got 9 deliveries left. At this rate, at 228, you're a mathematician. Can he get there? He might get to about what, 95 at 228. But with a little bit more luck, who knows? He deserves 100. 188 for 6, 200 definitely on the cards. BOST defenders need to get there. They need to go past 200. An exhilarating innings from Darvish Rasuli, this 73. Slower bouncer, wide signal by the umpire. That's a good change-up. Abdul Rahman going for the short ball because he's not going to pitch it up rather. Banged in short. Yeah, clear wide. So he's got to re-bowl it. Where is he going to bowl to Darvish Rasuli? Darvish Rasuli, because wherever he bowls, whether it is full or short, it is one simple treatment. Review from the fielding team captain. Was in a standing position well above his head. What are you reviewing it for? It is a wide. Get on with it. That's the confirmation because that bounced well over the batter's head. He's a good driver of cricket ball. He plays the pull shot well. Can smack it over mid-wicket. Brilliant through the offside as well. Short boundaries on the offside. Long off on the boundary. Full toss, not quite getting the timing. Just a single. Yeah, you heard the grunt. I think you heard the grunt when he miscued it. He was looking for something over long on. Didn't time it. BOST defenders, I think, have a very good score on the board. 190 for 6. MIS-E-AINAK, it will take a lot of chasing here. Well bowled. Is he going back for the second? He's thinking about going back for the second. He will get there. 2 more runs. 192 for 6. That's this over has cost what, 18 runs and still counting. 1 ball to go. Yeah, it will take a lot of catching up as far as MIS-E-AINAK are concerned. They'll have to really bat well from ball 1 to try and overhaul this. Noor gets a full toss, will take a single. 19 overs bowled. Noor will be on a strike. It's 193 for 6. It's been remarkable recovery from the position of 66 for 6 to vital partnerships. 45 of 26 from Shahzad and Rehman Shah. Then 78 of just 46 from Rasuli and Ejaz, giving the team the betting momentum. And now it's flourishing. 49 of just 20 deliveries between Noor and Rasuli. See, they were 5 for 66. And that's why I think this innings is so remarkable. That partnership from 66 to 144. How much was that? That was 78 runs. Good shot. Gets into the gap. 4 runs. What about that, Noor Ahmed? That is a proper cricket shot, I'll tell you. That will make a batter very, very proud. The way he played that. Slightly weight on the back foot, doesn't matter. Smashed it over extra cover for 4. Really good start to the over. Yeah, just a little bit weight back, doesn't matter. He's got enough space outside the off stump. This is now the highest score and they're looking at 200 plus. There is a serious, that's the highest tournament score already, 197 for 6. There's a serious competition between Mujib and Noor. Who is better?
slams it downfield, just a single. So Rasuli will be on strike. I remember Mujib getting a half century at the Premadasa Cricket Stadium in Colombo against Pakistan. Right. Now, at the rate Rasuli is going, if he gets 4 sixes, he'll be 98. But here we're going to have some fun here. How will Darvesh Rasuli look to take on Tarakil? Gone for 32. Extra cover out, third out on the boundary. That's the offside. Long off out. Slow delivery outside the off stump. It's clever. That is very clever from Tarakil. Just bowling it slower and wider. Yeah, swinging hard. Yeah, there is a back foot point. There's an extra cover. Can't see a long off. Ah, there is a long off. Long on, and there's also a man on the mid-wicket boundary. Smacks it through the onside. There's a protection. Wants to. Will get there eventually. 200 up. 200 for 6. Remarkable recovery from 66 for 5 to 200 for 6 with 2 deliveries to be bowled. Magnificent batting by the BOST defenders. 2 balls to go. Brilliant delivery. Right into the block hole. Was that reversing? I'm wondering whether it was reversing too. I thought it reversed a bit. Good swinging Yorker. Now, I think the bowler is in some sort of trouble. Hit him really hard. Well, we'll had 17 Salurisas, 10 Shpageezas. What about how many yards do we have? We got 45 yards. We got 10 dwas and also just 1 Dre. So am I right? How was my Pashtu? You're getting there. 9 out of 10. Roshan? 9 out of 10. Where did I go wrong? I'm just deducting 1. That's not fair. You need to give me 10 out of 10. Viewers will give me 10 out of 10. No, they say that in linguistics you don't give full numbers, full marks. That's the situation. What a tremendous turnaround. A magnificent half century from the blade of Rasuli. Hitting it downfield, took time to get used to the pace and bounce of the surface, developed a couple of good partnerships, and then acceleration came from his blade with a lovely smack downfield. So 4 fours and 5 sixes in this innings from Darvesh Rasuli. Exploring all areas, especially that shot through the extra cover and slamming it down the ground for 6. So many strokes straight down the ground. A marvellous half century from Darvesh Rasuli. He's brought the team in a position of strength. Slower delivery. Just sneaking through, not rising, going to the boundary for 4. 4 byes. 4 byes to finish the innings. 204 for 6 in their allotted 20 overs. This has been a magnificent effort with bat in hand from the team, being dominated by Darvesh Rasuli. Yeah, a bit of untidiness by the keeper, just spoiling. Just managing to creep through those legs. Pace off. This outfield is so quick. But yes, what a score it is. This crowd have seen an exhibition. Darvesh Rasuli 76 of 47, Ijaz Ahmad Sai 45 of 27. Those are the ones that really got this going. Yes, Shehzad came in, played a few shots. The top order struggled, but that partnership for the 6th wicket has turned things around as BOST defenders have a very good score on the board, 204 for 6. Well, in the initial phase of the innings, the batting was challenging, but Khalil Gurbaz coming on and taking 3 wickets for 34. So that was the big change in the initial part of the play, where he utilized the conditions to good effect. Ball was holding and gripping, and since then the pitch has been exposed to harsh sun here at Kabul. Moisture content evaporated, batting became easy, and Darvesh Rasuli capitalizing it big time. 2 significant partnerships, Ijaz Ahmad Sai and Darvesh Rasuli, turning the tide from 66 for 5, then 60 of just 26 deliveries between Darvesh Rasuli and Noor Ahmed. That is mayhem. If you're the bowling side, that is mayhem. I think people who have missed the action need to take a look at the highlights. This is so wonderful. It was bowlers dominating first, a run out, which was unfortunate.
That is Hasrat run out, and then the batting of Boost defenders were up against a moving ball. Top edge catch to the man at short fine leg. At that point, Boost defenders were tottering a little bit. Rahmat Shah and Mohammad Shehzad tried hard. Mohammad Shehzad was willing to go and play shots. Very, very unorthodox, but still effective. Rahmat Shah joining the fun. But then wickets started. Despite those boundaries, wickets just kept falling. Shehzad trying to play that shot, and Khalil Gurbaz came along and then picking up 3 wickets, breaking the backbone of the top order once again. Pitch up delivery, which turned away the typical leg spinning delivery, and then just riding the bounce. And Ijaz coming into form just before the final stages of the tournament, playing some lovely hits down the ground, exploring all areas around the ground. And then Darvish Rasuli show some delightful strokes down the ground. What was so critical about that partnership was whenever the opportunity was presented to Noor as well, he made sure that he made his presence felt there, especially with the strike rotation. And that's how the 6th wicket fell. The partnership was broken between 2 batters who were looking dangerous. Rasuli Show all the way, raising his half century. And just teeing off and tonking the ball down the ground through extra cover. Plenty of big hits against different types of bowlers. 3 crucial partnerships to cross over 200. So 204, that's what they managed. 205 to win. Let's go down to Daris downstairs. سلامونه وخت مو په خیر ښه راغلاست د بوست ساتونکو د نهم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ لوبو تر ټولو ستر هدف د میس-e-ainak اتلانو ته ورکړه 215 منډې اعجاز احمدزي نن توپاني توپوهنه وکړله ورسره درویش رسولي او نورو ملګرو د تیرې لوبې کسات یې وکړي د فضل حق فاروقي داور بسم الله الرحمن الرحیم واقعا بالکل تیره میچ ګټلی میچ و فضل حق ښه بولینګ وکړ دا و چې بس کرکټ د سړی ګیر راځي نو هماغه میچ مې ذهن کې و چې زه داسې یو انینګز د ټیم لپاره وکړم چې هغه تیر میچ پکې ریکوري شي د درویش رسولي سره نن ستاسو ملګرتیا ډېره زیاته په زړه پورې وه د یوې خوا هغه وهل کول د بلې خوا تاسو واست او 215 ډېر غټ هدف و چې ترلاسه مو کړ بالکل که وګورئ زه چې بیټینګ ته لاړم زموږ وکټې تلې وې بس درویش ما ته دا ویل چې یو څو اوره ته واخله ځان سیټ کا چې کله سیټ شو نو انشاءالله بیا هغه مومنټم جوړېږي د رنزونو نو هماغه وه چې مومنټم جوړ شو دواړه سیټ شو دواړه انډونه رنز راتله نو یو ښه ټوټل په بورډ باندې جوړ شو سهار مهال عموما دلته منډې ډېرې کمې راځي او ډېره سخته وي توپوهنه د بولرانو خصوصا سپین بولرانو مګر نن برعکس تاسو سپین بولران ډېر زیات خراب کړه د هغوی سپین بولرانو تقریبا له 13 څلوېښت څخه پورته منډې ورکړلې علت څه شی و ماحول سره شرایط سرچپه سوي دي نه بالکل سهار ټایم کې خامخا وکټ لږ نمی لري او سپینرانو یې ښه بولینګ کوي موږ به وکټ هم سپینرانو واخیستې نو ما او درویش لږ سپینران ښه لوبو نو دا نتیجه وه چې موږ هغوی نه رنز وکړه د ټوټل په اړه باندې څه وایې د بوست لوبډلې په خلاف ترلاسه کېدای شي د هغوی بولینګ ته په کتو بالکل ښه بولینګ لاین ده زموږ که څنګه هغه موږ میچونه بایللي هغې کې نور احمد موږ سره نه و نو هغه هم راغلی ټیم ته نو انشاءالله 215 رنزه په دې وکټ باندې ښه رنز دي خپله دې څومره خوند واخیسته 28 توپونه او 15 څلوېښت ډېرې منډې بالکل خوند خو مې ښه صحیح واخیسته ځکه چې لاست میچ زما ډېر بیکاره میچ سوی و همغه دا و چې ځان سره مې بس چیلنج کړی و چې انشاءالله ټیم ته به په ګټه یو انینګز کوم ډېره زیاته مننه ښه وخت ولرې تاسو نه مننه اعجاز احمدزی د بوست ساتونکو د لوبډلې پیاوړی آل راونډر لوبغاړی د لوبې ختمونکی لوبغاړی و چې په 28 توپونو یې 15 څلوېښت ډېرې چټکې منډې د خپل ټیم په ګټه جوړې کړلې او همدا علت و چې دغې لوبډلې د 215 منډو تر ټولو ستر هدف خپلو سیالانو ته وټاکه
Are you on air? Welcome back to the Kabul Cricket Stadium. You've seen some outstanding batsmanship from Darwish Rasuli and Ijaz Ahmed Jai, Mohammad Shahzad as well. Remarkable with their batting performances after losing 5 wickets early. Excellent innings coming into form for Ijaz Ahmed Jai, getting 45, and then a significant half century from the blade of Darwish Rasuli. He was outstanding. Of just 37 deliveries, he powered the team post 200, 204 for 6. Got 76 of 37. See, what MIS-E-AINAK Knights need to tell themselves is that they got a good pitch. But they got to maintain a run rate of little over 10 runs and over, which is asking for a lot. This is how the bowling went. If you look at the economies, take a look at the economies. That's where it tells you the story. Everyone has gone at more than 8. 2 bowlers have gone at more than 10, 1 over 12. So that tells you the story, and that's why, I'll tell you what, that's why MIS-E-AINAK Knights struggle so much to try and restrict this side after being half down for not very much. So they need to tell themselves, we got a good pitch, we got a good surface to bat on, and you got to go at 10 runs and over. It's a fast outfield. You got a ground that is the boundary slightly shorter than the other one. So you got to back yourself. You got to back your batters. So that's what I think MIS-E-AINAK Knights need to be looking at with Naveed Obaid and Wafullah Tarakel. Is he going to open? He's taken the place of Ibrahim Zadran. That's an interesting move to get Wafullah Tarakel, who's been very good in the middle order. But then this is another challenge. This is another opportunity. That's how you need to look at it, rather than Wario, I'm batting outside my place. He will enjoy these conditions. Naveed Obaid, 123 runs so far in the tournament, but he's been able to provide the team off to a flying start. See, what excites me, Devinder, is the young talent that Afghanistan throws up. Naveed Obaid is a young player. So in fact, it's not Wafullah Tarakel, it is Yusuf Shah, because see, the graphics showed us some other names, so stand corrected. But Naveed Obaid, love watching him. Here is the first ball coming in. Works through the onside, sweet timing. Long chase, 2 fieldsmen converging, they can't get there. What a start. Boundary to begin with. Great start, that's what I'm talking about. Just look at how the ball came onto the bat. Nice sound of the bat hitting the ball. Timing great. Farid Malik angling it into the right-hander. Just works the gap. And I'll tell you what, you get it into the gap, this outfield will give you so much of value. So lightning quick outfield. The ball is travelling and travelling quite well. Knocks him over. He comes back in style. The stumps are shattered. Farid Malik strikes. Obaid goes for 4. What happened there? After such a good shot. Need to take a look at it again. I know that ball stayed down a bit. That would have surprised Obaid. First things first, that's fine. He'll be terribly disappointed. Naveed Obaid out for 4. MIS-E-AINAK Knights 4 for 1. Let's take a look. No, it's off the pad. It's off the pad. What happened there was from over the wicket, just came back a little bit, took the top of the pads, and unfortunate, it just ricocheted onto the stumps. Well, I think Naveed Obaid has missed out on a massive opportunity on a good surface. That's a presentation from X-Bull, a juicer. A lot of fresh fruits here in Kabul.
We're talking about Wafula. Comes at first down. Wafula Tarakil has been outstanding in this tournament. 208 runs, 23 fours and 12 fours. He's not Johnny Bairstow. He told me today his favorite cricketer is Rohit Sharma. He wants to bat like Rohit Sharma. Off the inside edge, streaky boundary. Very, very lucky. What a good delivery by Farid Malik. Well, that's possibly one of the best deliveries you could bowl to a new batter. Look where it starts. Starts on the off stump from over the wicket. Comes back. Gets the inside edge. On a luckier day, it would have shattered the stumps. But Wafula Tarakil is here to live another day and tell us a tale. He is there. And such a streaky start. But he'll take it. I was trying to understand his perspective. What is his first thought when he goes at the wicket? He told me he's thinking about boundary or forward defensive stroke. Once again, not much of footwork off the inside edge onto the pads. He's off the mark though. See, there is tentativeness. He's just in. And this is a new ball. This is a hard ball. Farid Malik is a good seam bowler. He tends to seam the ball back into the right-hander, which is a difficult delivery. Normally left-armers would like to take it away, but he brings it back. So he has been very good right throughout this Shpageeza Cricket League. Farid Malik, he's kiddie. Not a very tall man, but he's on to you quicker than what you possibly would expect. Takes the edge, just holding its line. Will take a single. So about footwork, when a new batter comes to the crease, whether they come on the front foot or not, make that commitment or make that initial movement, that tells us about the mindset of the batter, how positive he is, how well his brain working. I think what happened there was that it squared him up, because that went the other way. He's been generally swinging it back, that went the other way. So it got squared up, found the outside edge. I give Farid Malik plenty of thumbs up for the way he's bowling. He's gone for runs, yes, he's gone for 10, but he's bowled very well. Coming down the pitch. An eventful over first, wicket and a boundary as well. 2 boundaries indeed, 10 for 1. Next time, Saida. So Farid Malik is striking early from the commentary box end. Generally we see spinners from the other end. Will be interesting who is going to open the bowling or complement Farid Malik from the far end. Sarmas from Kunad province is a tall man. Another prospect, fast bowling prospect. A lot of work has gone into his bowling at the high performance centre. Drives down the ground, straight to the fielder, caught at mid-off. First ball wicket for Sarmast. And it is Yusuf Shah. Now this is not good if you're a MIS-E-AINAK Knights supporter. 10 for 2. You don't have your captain, the regular captain Ibrahim Zadran. That's a long stride, but he's fine. I think the first delivery was pace off. Yusuf Shah goes for 1. MIS-E-AINAK are struggling. 10 for 2. A miscued stroke, mistimed stroke straight to the fielder at mid-off. He has the need of the R is to hit as many boundaries possible in the power play overs, because they are chasing 200 plus 205 to win this contest. Utilization of the power play is paramount.
A lot depends on how the top order bat. Right. 10 for 2 at the corresponding stage, 11 for 1. So nothing really in it. It's just that MIS-E-AINAK have lost a wicket, lost 1 wicket more. But at this stage, there was very little to choose between the two teams. In fact, BOST defenders were struggling until that partnership really happened. So you need someone to stand up and bat like Darvish Rasuli. You need a Darvish Rasuli here for MIS-E-AINAK Knights to play those shots. Shpageeza, the captain today for the team MIS-E-AINAK Knights, comes out to bat. Third on the boundary, deep square on the boundary. Playing and missing. Was too far outside the off stump. Sarmast is not express, or doesn't look express. It's a tall man, hits the pitch hard. Well, that's close to a wide to me, but that was cutting that tram line. He's not express by any means, but he looks to try and bring in control. But he's sharp, gets the ball to carry through quite nicely, and that's because of his height as well. Takes the thick edge. Just a single. Good areas he's operating with at the moment. Getting the ball to deviate off the seam. Farid Malik has always been an entertaining character, setting the tone of the innings with early breakthrough. BOST defenders will be pleased. Now, that's a good crowd, man. I'll tell you, this is another aspect that has impressed me a lot. The fans have turned up no matter what. They've been here in their numbers. He's edging it. It's gone fine. It's gone for 4. Not in control of the stroke. Wafula, but he picks up a boundary. Bit of extra bounce, bit of extra pace. MIS-E-AINAK needs runs. They can't afford to fall back. Going away from him. Just look to glide it perfectly in the gap. There's a very wide slip almost at the 30-yard circle. Not in catching, but still that split the gap. Now brought the field a little bit finer, closer to the keeper. Not finer, closer to the keeper. Little extra bounce, movement away, enticing the batsman to play. So succumb to his ploy of taking the ball away and getting the ball to bounce as well. He's a tall man, and he's making his physical attributes count here. Yeah, I think Sarma's strength is the height, so he hits the deck, he gets a lot of bounce. Also tells you that the surface is nice carry through. It's coming on to the bat. So batters should enjoy it. There's no real deviation other than in that first over. Other than that, it's been generally straight. Nicely defended. 2 overs bowled. 2 wickets in 2 overs. 15 for 2. Leg stump. Farid Malik to continue. Once again, not middling it. Lots of experience from bowling perspective. Farid Malik, he has been around the scene for many years. He's bowled some remarkable spells for Afghanistan. I remember one particular spell against India at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, where the match ended in a tie. Eventually, India emerging victorious, courtesy a fine over from Ravi Bishnoi.
Fine leg up in the circle. Deep square on the boundary on the onside. In the gap, just piercing through covers and picks up a 4. Well, one advice to the fielders: if it pierces the gap, don't bother running, because the timing was good, outfield is fast, and it gives the batter full value for the shot. That time Farid Malik just going across, giving him a little bit of width outside the off stump. Previous ball came back. A lot of work has gone into preparing this outfield. That ball was coming in, shaping back into the right hander, also staying low as well. Did well to present the full face of the bat. I'm sure MIS-E-AINAK Knights know that they need a solid foundation. They need a stable, solid foundation. So what this pair would try to do at the moment, 9 of 8, the partnership, is get to that position. Maybe negotiate the power plays. Get the first 6 overs out of the way. Maybe get about 40 or 50 runs if you can. And then, if you are in and if you are looking good at the wicket, then just plan your strategy. Punching off the back foot, wants a run, will get a run. Strike rotation. Will look to use the straight bat, the vertical bat, to put the ball into the gaps. Getting through this initial burst from the fast bowlers is going to be critical from MIS-E-AINAK's perspective. Particularly Wafiullah Tarakil is quite capable of changing the tempo rapidly. See, it's not easy to be Darvish Rasuli. So what BOST Defenders or MIS-E-AINAK Knights need to do is to have partnerships, build partnerships and bat right down where everyone contributes. That will be easier rather than expect 1 or 2 people to stand up. It's not going to happen that easily. He's found the gap, third man up in the circle. The man coming in from the boundary, so just looking to make sure that he hits that good length or short of good length region on the off stump. That's why they got fielder at the square position on the offside, on the boundary. Fielder on the boundary at the square position on the onside as well, at deep square. Short and wide. We got so many Salorizas and Shpageezas being waved. Well, they've been thoroughly entertained by Darvish Rasuli. Fine leg is very, very fine inside the 30-yard circle. Just dragging the ball on the onside. Will go back for the second, not in control of the stroke. 3 overs have been bowled here at the Kabul Cricket Stadium. In the chase, MIS-E-AINAK Knights are 23 for 2. Siddiq Achal trying to cement his place in the limited overs cricket team for Afghanistan, leading run scorer with 309. Zubaid Akbari, another fine prospect at the top of the order for the team. Amo 257. Rasuli getting to 250. For someone who bats in the middle orders, it's been a remarkable effort, playing some excellent innings already in this competition. In tough situations, when the ball was turning and gripping, he made sure that he made his presence felt. Driving, brilliant. Need that intensity in the field. See, I found Nazir Khan to be a very heady bowler, smart bowler, because he tends to be very subtle with his pace, with his releases. Captain of the under-19 team. Afghanistan Cricket Board is thinking about using him in test match format. He's got nice, repeatable action.
good control over his variations in flight, and always good with his line and length. That's outside the line. Yeah, what he's done well is he's bowled in difficult situations. He's now bowling in the power play. He's bowled at the death. And it's a learning experience. Now that's what I meant there is exactly that. What I said earlier, I beg your pardon, is that he tends to change his pace. That was pushed through quicker and very little change in his action. He's waiting for the ball to come. He's watching the ball beautifully at the moment. He likes batting against spin bowling, particularly. He can play 360. We saw a late cut in one of the innings against the fast bowler. That would be the focus for the next few overs. Yeah, that turns out to be a very good over in the power play. Just 3 singles and 2 dots. Tharakel has made 12 of 11. Sazai 9 of 8. Early days for MIS-E-AINAK in their innings, in their chase. 1 ball to go in the over. Quick delivery and pulled, short arm pull, and will pick up a boundary as well. Boundary to finish the 4th over. 30 for 2. Half tracker. Picked the length early. Short arm pull into the onside. Managed to handle the bounce really well. Change in voices. In Pashto, powerful voice of Milat Afghan, and soft in the golden voice from the coast province in Afghanistan, Mr. Atif. Thank you very much, Devinder and Roshan. څلورونه پای ته رسېدلي دي شمنډې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي وه فیولا ترخیله ورسره افسر زازی او څه خاموشه دغه انینز غټول غواړي که څه هم دوی ته له وړاندې له لسونه لوړ دی په هر اوور کې ریکوایر دا ځل جیب کې هلته فیلډر راځي دوهمې منډې ته هم راګرځي دواړه وفیولا ترخیله او افسر زازی باید چټک اوسي خو په لومړۍ پاڼۍ کې هم موږ ولیده په لومړۍ انینز کې هم موږ ولیده لومړي اورونه هغه ډول نه و د بوس لپاره وکټ یې پکې له لاسه ورکړي 15 شپېتو منډو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي خو د اجاز احمدزي او خصوصا د درویش رسولي هغه انینز چې وایي شو کولی په روان نهم پړاو شپږیزه لیګ کې تر ټولو ستر هدف 215 منډې په بورډ باندې ورکړي عاطف څه ډول ارزوئ دغه تګ د MIS-E-AINAK لوبډلې څه داسې ناسم دي یقینا یوه پوښتنه ده د MIS-E-AINAK لپاره وروسته له هغه چې دوی پرله پسې 4 لوبې وګټلې خو دغه لوبډله په ستونزو کې لویږي زه په ډاډ سره ویلی شم چې دوی به خامخا نن یما او نوید مس کړي وي د هغوی نشتون او همدارنګه د لوبډل مشر له لوبې بهر کېدل او دغه انجري مسله هغه ډېر مهم ټکي دي چې د MIS-E-AINAK لپاره یې یادولی شو کوم چې اوس مهال ستونه او بالاواته پورته کېږي شاید دا یوه بله هیله اوسي او کیچ ډراپ هلته په بیکور پوینټ کې ډګر ساتونکي کوشش وکړو رننګ خو بالاخره په وروستۍ مرحله کې هغه رسیږي خو کیچ نه ترلاسه کوي اجاز احمدزی موږ لومړي انینز کې ولیده په بیټینګ کې ډېر په زړه پورې د هغه شاټونه او دلته ښه ډایب یې وکړه هڅه په زړه پورې وه وړاندې ډایب وکړله او وفیولا ترخیل نن ښه نه معلومېږي بال هغه ډول نه بیټل کېږي او دغه هڅه سټریټ فارورډ ډایب وه مخکې لوېدلی دی خو وایي نه شو کولی تر څو دغه بال په منګلو کې راولي تقریبا تر ډېره ځان کنټرول کې کړی هم و او پیس بالینګ دلته د سمې سرمصب دلته اپیل ترسره کېږي د وکټ کیپر لوري که څه هم بالر هغومره همغږی نه دی او لوبڅار هم خاموش دی
په مای کې خبره واورېدل شوه محمد شهزاد وایي چې موږ ته آواز راشي او لوبڅار ته نه ځي هغه ډېر کله د داسې خبرو لپاره مشهور دی د یو انټرټاینمنټ لپاره وخت نا وخت ځینې کیسې او حرکات د محمد شهزاد ډېر په زړه پورې هغه کله هم چې د ملي لوبډلې سره د سفرونو مل و موږ د دغسې ډېرو صحنو لیدونکي او شاهدان یو په هر حال لوبه تر دې مهاله لکه څنګه چې د توپ وهنې په برخه کې د بوست لپاره ډېره ښه وه هماغسې په توپ اچونه کې هم دغه لوبډله ښه ښکاري څه ښه سرعت سره بال کوي سامې او د بال پول کېدو کوشش دی خو نه بریالی کېږي له ډېرې چټکتیا او سرعت څخه برخمن دغه ځوان بالر سامې سرمست په جذبه سره لګیا دی او خپل سپیل روان ساتي یوازې پیس نه دی د هغه کنټرول په نننۍ سیالۍ کې د هغه د بالینګ تاسو ګورئ پیس کې بدلون دا ځل سلو باونسر او که څه هم انسایډ ته د لوبولو هڅه به د افسر زازي له لورې خو لا تر اوسه بریالی نه دی پارتنرشپ ته اړتیا ده او باید چټک واوسي ځکه هدف لوړ دی او نننۍ سیالۍ کې بوست لوبډلې ته اړتیا تر څو بریا خپله کړي مس-e-AINAK لوبډلې به هم غواړي چې په ټاپ کې ځان وساتي او بریالی او ایزي اسانه کیچنګ بریټس دی او دلته سمې سرمست دوهم وکټ هم ترلاسه کړه دریم زیان د مس-e-AINAK لپاره لا پسې ستونزو کې دوی خپل په نننۍ سیالۍ کې چې کوم کپټان و افسر زازی له لاسه ورکړ ښه فکر نه و دغه بال په وړاندې پوینټ ته یو اسان او پریکټس کیچ رسیږي او اعجاز احمدزی زما په خیال هلته و او هغه لږه تېروتنه هم ونه کړه او دغه سیمپل او ساده کیچ یې په وخت سره ترلاسه کړ یو ځل بیا او دغسې کول نه و په کار او کیدای شو دغه یو څه که ستاسو خیال یې هغه پیچ داسې حالت کې دی چې یو څه بال ونیوه څه په ځنډ سره ورسېده او همدغه و که چیرې په سرعت او چټکتیا سره رسېدی شاید نتیجه یې څه بدله وی خو په هر حال افسر زازی هدف ګرځېدلی و هغه خپله وکټ لاسه ورکوي مقایسه ده په دغه وخت کې 40 منډې بوست ډیفینډرز لرلې 2 وکټو سره او مس-e-AINAK بیا 33 منډو کې خپل 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي همدغه مقایسې نه که تاسو معلومه کوئ د بوست لوبډلې لوبغاړي له لاسه ورکول خو هغه د منډو هغه کوم جریان چې و د منډو هغه کومه لړۍ چې و هغه یې په چټکه ساتلې وه او په ډېر ښه ډول سره دلته اوس لا نورې ستونزې مس-e-AINAK ته وفي الله ترخیل شته چا چې ډېر ښه انینځونه کړي دي د مس-e-AINAK په وړاندې بریاو کې ډېر مهم رول لوبولی دی مینوال هم ډېر خوشحاله په لوبغالي کې بالینګ کې نصیر معروف خیل لازم نو بال هم دی او د نو بال سره سره د وفي الله ترخیل د بیټ شړق په زړه پورې دی یوازینی بال دی په دغه انینګز کې چې په سمه توګه یې میډل کړه او دلته یوه بله موقع هم ده تر څو بري ولوبئ ازادانه یې ولوبئ فري هیټ واو وفي تراخیل ستاسو لوبه ستاسو توپ وهنه په بار بار د لیدو وړ ده ستاسو شاټونه د کتو او نندارې وړ دي یو ستر نوبال او ډیره ځیرکتیا د لوبڅار محمود خروټي له لوري په وخت سره هغه فیصله وکړه پوه شو چې دلته نو بال ترسره شوی دی یوه موقع د یو بلې ښې نندارې لپاره د ځوان وفي الله ترخی له لوري وړاندې کنیکشن هغه ډول نه و په لوبغالي کې د مینوالو شور جذبه د دوی خوشحالي د دوی خوښي په زړه پورې او دلته فري هیټ ژغورلی دی یوازینی توپ چې په ښه ډول یې میډل کړ ډاون راغی او وفي الله ترخیل د بقا د نننۍ سیالۍ کې ښه انینځ ولوبئ کویک یارکر و په ډېرې تیزۍ سره ترسره شو د سرعت تغییر و همدغه څه و چې وفي په سمه توګه میډل نه کړ وفي دا ځل د سلاګ لپاره ځي خو خوشبخته دی د لیډینګ ایج کېدو احتمال زیات و خو هغه ژغورل شوی د دغې حادثې لپاره ډېره ښه هڅه نه وه ښه میډل کېدل نه و دلته د بال یو ځل بیا ښکاري اوهو ښه توپ اچونه یو څه لاندې پاتې شوی بال نصیر بیا هم چمتو دی بیکفوټ سره د یوې اسانې منډې ترلاسه کېده کلیور هوښیاره توپ اچونه نصیر معروف خیل لومړي بال باندې سزا ولیدله
خو له هغې وروسته ډېره ښه توپ اچونه وفي ته رخیل او همدا ډول تازه راغلی رحمان الله زدران باید په دې وپوهېږي پیچ هغه ډول نه دی پوره باید مطمئن اوسي پوره باید ډاډه اوسي تر څو په سمه توګه بال ولوبئ لکه څه ډول چې درویش رسولي او موږ اجاز احمد زیب ولیده په کار دا ده تر څو لوړ سټرایک ریټ سره بیټینګ ترسره کړي پیل دلته د رحمان الله زدران په شاټ سره خو بیرته به ځي په صفر باندې وکټ ترلاسه کړه نصیر خان معروف خیل او پرله پسې وکټ یې مس عینک لوبډله لا نورو مشکلاتو کې او باید ترسره کړي عاطف ځکه ریکوایر لوړ دی رحمان الله زدران او وفي الله تراخیل د ملګرتیا یوه ښه جوړه کېدلی شوه که چیرې رحمان الله زدران په دغه وخت کې یو څه آرامه لوبه کړې وای یو څو بالونه یې مطالعه کړې وای ځکه هلته وفي الله تراخیل لګیا دی تیزه لوبه کول غواړي مګر د په لومړي بال سره د شاټ هڅه وکړه هماغه ستاسو خبره ریکوایر زیات دی او توپوهونکي مجبور دي اړ دي چې هغه هم د خطر په غاړه واخلي او تیزه توپوهنه وکړي چې نتیجه هم ډیر کله دغسي که توپیر وګورو موږ لومړي انینګز کې د اجاز احمدزي او ورسره د درویش رسولي انینګز ولیده دوی بعضې په باونډریانو باندې فوکس نه کوي بعضې باونډریان نه وي دا هم بیټینګ کارت دی 4 منډه باندې نوي د بید یوه منډه باندې یوسف شاه 21 منډې وفي الله ترخیل ناټ آوټ په کریز کې دی افسر زازي وړاندې وکټ له لاسه ورکړه رحمان الله زدران په صفر باندې محمد نبي تازه راغی او کولی شي ایکسپیرینس تجربه کاره او د غټو شاټونو وړتیا هم لري تر څو دغه خپله لوبډله بریا ته ورسوي کومه چې په ډېر سخت حالات کې ده توپیر که وګورو یوازې اجاز احمدزي او ورسره درویش رسولي په باونډریانو باندې فوکس نه کوي یوازې باونډریان نه وي رننګ بټوین د وکټس یوه به دوی باونډري راوړله بیا به ګپ خالیګاه کې توپ وهنه ترسره کوله رننګ بټوین د وکټس به د دوی زیټ پسډه پورې و د هغوی هغه همغږي ډېره پسډه پورې و هماغه اوس یې انینځ یې غټ که او هغه لوبه یې ډېره لرې ویوړله ډېر یو ښه انینځ یې وکړ هماغه و چې یو ډېر ستر هدف په بورډ باندې ورکړل شو بالکل محمد نبی دغو سیالیو کې 40 منډې جوړې کړي دي او 18 بیس دي په لوبغالي کې نابي غږونه له هرې خوا اورېدل کېږي پول ټاس بال او کور کې ډګر ساتونکی شته نور احمد لکڼوال او هغه بال ترلاسه کوي د منډې فرصت نه برابرېږي دغه تماشچیان کوم چې لوبې په خپل شتون او ګډون سره لا رنګینې او خوندورې کړي دي محمد نبی دا ځل بیا هم د بال د لوبېدو کوشش دی او په ټوله کې پاور پلی پای ته ورسېده 6 اوره 41 منډې او د مس عینک اتلانو لپاره 4 وکټو زیان ډېر یو ښه بیرته راتګ د نصیر معروف خیل لوري په داسې حال کې چې په لومړي بال باندې 9 بال هم ترسره کړ شپږیزه هم پرې راغله خو پاتې توپونه یې وشو کولی په ډېر ښه ډول سره د محمود هروټي لوري د لومړی پاور پلی پای ته رسېدل لوبغالي کې به زیات فیلډران له سرکل څخه بهر وي په سایډ کې که وګورو ډیب سکوار لیک جیب مډ وکټ لانګان همدا ډول په اپ سایډ کې که وګورو جیب پوینټ کې هلته فیلډر له سرکل څخه بهر سمې سرمس په زړه پورې سپیل کړی تر دې دمه 2 وکټ یې ترلاسه کړي دي پیس دی بیا هم یوازې ګایډ کړ تړ ته هلته یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي هماغسې یو بال څنګه چې افسر زازي په وړاندې ترسره شو یو څه هغه لږ بهر و او چټکتیا یې شاید دومره ونه وسي مګر د وفي الله تراخیل د دغه بال ګایډ کول او لوبول ډېر په زړه پورې و دا هم خوشحاله تماشچیان کوم چې د شپږیزې لیګ سیالیو له نندارې خوند اخلي پیس ته هغو ولاړ دي او وفي تراخیل هم دا ډول افسر زازي غواړي چې پیس راشي په بال کې څه وشي کولی بیا مډل کې خو که وګورو لکه څه ډول چې تا یادونه کړه بال یو څه نښلي خصوصا د سرمې سرمس هغه ډول په بیټ باندې نه راځي هغه ډول نه میډل کېږي څه ډول چې د توپ وهونکي توقع وي خو دغه سړي ته دغه لوبغاړي ته ډېرې سترګې وراوړي لکه څه ډول چې میدان کې مینوال ترې غواړي همدا ډول ټیم ورته اړتیا لري تر څو وشي کولی خپله لوبډله بریا ته ورسوي
زمونږ د کلتور فرهنګ عنعناتو او یو ډیر ښکلی تصویر او ډیر په زړه پورې بال لاندې پاتې کیږي یو څه سکیټ کیږي وایکټ اسانه نه ده کیسه د مس-ای-عینک لوبډلې د بالرانو د ډسپلین وه دا چې څنګه سهار کې بالینګ شوی وای څه کول پکار وو خو دا ځل موږ ګورو د بوست بالران ډیر ښه او ډسپلین سره بالینګ کوي او نتیجه یې هم ډیره ښه ده ملت کوالټي کې بیټینګ ترسره شو درویش رسولي او اعجاز احمدزی هماغه چې پلان یې ور خراب کړ درویش ډیر ښه حالت څخه تېرېږي او له اعجاز څخه هم نن یو ډیره ښه پاڼۍ ولیدل شوه او اپر کټ څومره په زړه پورې وفي ته بار بار د لیدو وړ یې ستا توپوهنه یقینا خوندوره ده د کرکټ رنګونه ستاسو په لوبه کې له ورایه ښکاري ځوان وفي ولا تراخیل دغه بال په ډیره ښه توګه اپر کټ کړ او نتیجه یې هم د 4 منډو ما وړاندې مې یادونه وکړه چې وفي بال باندې پیس غواړي څو چټک راورسېږي او دغه ته پیس وروستی پیچ کړ بانس بهترینه اکسیکیوشن د وفي ولا تراخیل له لورې کوکورو په کار همداسې د باونډري ته اړتیا لري ښه بېرته راتګ دی سټریټ ویکټ ټو ویکټ سمې سرماس نننۍ سیالۍ کې د لیدلو وړ هیلې له دغو دوو توپوهونکو وفي الله تراخیل او محمد نبي سره د مس-ای-عینک لوبډلې خو بوست لوبډله هغه ورځ له لوبډل مشر احمدشاه سره هم کله چې زموږ خبرې کېدې د دوی ارادې هم دغو سیالیو کې څه ورانې ښکاري او دوی هم د ګټې او پایلوبې ته د تګ لپاره او تلولۍ لپاره راغلي دي په زړه پورې اته په زړه پورې وه خو یوازې به اسانه منډه جوړېږي څه هم باونډري راله خو یو خاورو دغه انینګز کې دغه منډو ته چټکو منډو ته اړتیا ده واورن وروسته 48 منډې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي مس-ای-عینک لوبډلې راپور شریکېږي د 7 اورونو دومې پاڼۍ چې وفي تراخیل 27 منډې ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړي دي افسر زازدي 14 ور خپله ویکټ لاسه ورکړې ده چټک توپ اچوونکی سامې سرمست بریالی کېږي نن 2 ویکټې واخلي نصیر معروف خیل هم ډیر بریالی دی ډاټس بالونه 22 راغلي دي ښه لوبېدنه ډیره نه ده د دومره ستر هدف وړاندې ځکه دوی کافي ویکټې 4 مهمې ویکټې له لاسه ورکړي دي خو محمد نبي او وفي 2 توپوهونکي دي چې هغوی کولی شي دغه حالت بدل کړي 2 سپینران به راځي د سمې سرمس همدا ډول د فرید احمد او نصیر معروف خیل وروسته او دغه د لومړی ریس سپینر هغه چې د مړوند سره توپ اچونه کوي عبدالباقي معرفي کېږي مؤثر به وي او که نه نور احمد لکڼوال یو بل هغه څوک چې مړوند سره توپ اچونه کوي او همدا ډول ډېر هوښیار او د پوره تجربې خاوند دی دلته به دغه منځنۍ برخه لا پسې سختېږي د مس-ای-عینک لپاره خو دوی باید اټیک وکړي تر څو وشي کولی پلان یې ور خراب کړي او دغه ډول امپرووایزیشن کو ګورو بال د باونډرۍ په طرف او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره دا چې د وفي الله تراخیل لپاره آن ساید باونډري قوي شوې ده په سکوایر لیګ میډ وکټ لانګ آن کې ډګر ساتونکي ډیپ ودرول شوي دي له همدې ځایه په استفادې وفي د ریورس سویپ کوشش وکړو خو هلته ویکټ ساتونکی نه بریالی کېږي خو نتیجه یې د مس-ای-عینک لپاره د 4 منډو ترلاسه کېدل دي دا ځل یو څه شپل کېږي خو منډه نه جوړېږي ښه راستنېدنه ده د عبدالباقي له لوري چټکو دغه بال یو څه پیس سره یې ترسره کړ بوست لوبډله په زړه پورې بهترین هوا سره ډېر وروسته را رسېږي تر وفي الله تراخیل او مینوال که ګورو په لوبغالي کې ډېر خوښ
نن هم 2 سیالۍ ترسره کیږي په کابل کرکټ لوبغالي کې. د نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ. ښه بالینګ عبدالباقي. محمد نبي دا ځل یوه منډه ترلاسه کوي. 5 توپونو سره یوازې 2 منډې. دغه ریس سپینر هم ډېر موفق دی، هغسې چې لومړی پاڼۍ کې خلیل ګرباز هم ښه توپ اچونه ترسره کړه. یو بل ریس سپینر نور لکڼوال هغه هم د توپ اچونې په برخه کې د بوست لوبډلې حصه دی. بیا عبدالباقي دا ځل اسانه لوبېدنه، یوه منډه په تیزۍ واخیستل شوه. دې سره د لوبې 8 اورونه بشپړ شول، 55 منډې او 4 ویکټې. نورا زما شاته شه خلک باقي شه نورا ولکه 2 وارنینګ شو، خاص زر به کوئ. چینج بزر کې باقي اور بزر کې شاوه نور کوئ یار. 2 روان دي باقي سرکل نه بار نه زه ما شاته ودرېږم. بالکل د وفي تاریخیل یو چانس و که چیرته په چټکي سره ډګر ساتونکی راتلی، خو دلته مس فیلډینګ هم کېږي، منډې راځي د مس عینک اتلانو لپاره. اوه بیا هم هڅه ده. او دلته شهزاد د سټمپ اپیل کوي، ګورو چې وفي د کریس څخه د باندې ده که په کریس کې موجود ده، دا به د مس عینک اتلانو لپاره ستر زیان وي، غټ زیان به وي. سحاق بالکل موږ په لومړي اننګز کې ولیدل چې عبدالهادي د افسرزازي په وکټ ساتنه کې یو څه مخکې ولاړ و، هماغه و چې د نوموړی سټمپ آوټ شو. دلته ستونزه نه لیدل کېږي، خو زما په فکر چې وفي به په خپل ځای ولاړ وي. ښکلی توپ و، غوښته یې وفي چې هېڅ ستونزه نشته. بالکل خو هلته په لومړي حالت کې بیټ کې ښودل کېږي، بیا بالکل لومړي سر کې کله چې توپ لاس ته ورځي په هغه وخت کې بیټ لګېدلی ده. که وګورو وروسته چې کله د توپ راخیستی ده، وروسته دا صحنه ډېره جالبه ده ساک، ځکه لومړی که وګورو بیټ لګېدلی ده. کله چې وفي وکتل چې توپ د شهزاد محمدي لاسونو ته ځي، نو په هغه وخت کې د بیټ لګولی، دغه صحنه مهمه ده، دا شاټ مهم ده. که وګورو هغه وروسته وکټ په توپ باندې وال سوي دي. وبه ګورو تھرډ امپایر پرېکړه. You have Zuma? Can you show me stump mic? Line belong to umpire. Please check it. Confirm. Stem cam. Stem cam. Confirm, please. Line the pass. Hey, line Navarro. Line Naga.
فرست ټایم چې واله بیا خو دا ټایم ډیر بار هغه پیډ سورې دی دشو کنه دشو دلته د ځوان وفي الله ترخیل د اننګز پای شاکر صاحب یو څه تخنیکی موضوع وه نو لوبسران په خپل کار بهتره پوهیږي او محمد شهزاد هم لکه څه ډول چې په لومړي اننګز کې افسر سټمپ آوټ ترسره کړ او عبدالهادي له لوبغالي او له اننګز د لوبې بهر کړ دلته هم که وګورو دغه ځای کې بیټ ږدي او سهاک لومړی وفي دا فکر کړی ده چې زه کریس ته رسېدلی یم بیټ یې په کریس کې ده وګوره وفي ریلیکس و چې ستونزه نسته له هغه وروسته بیا نو د ترډ امپایر پرېکړه یا د ټي وي امپایر پرېکړه وروستۍ پرېکړه وي نو د امپایر لخوا آوټ پرېکړه سوې ده ترخیل لوبغالي څخه ځکه مهمه وکټ وه د مس-e-عینک اتلانو لپاره هغه څوک چې د یو تیز او چټک توپهونکي ضرورت په دغه حال باندې په دغه وخت کې د مس-e-عینک لپاره بوست که وګورو د 8.3 اوره اویا منډې وې 5 وکټې د لاسه ورکړې وې خو اوس که وګورو 9-50 منډې دي 5 وکټې مس-e-عینک د لاسه ورکړې دي د 5 وکټو څخه وروسته په ریدم او سور کې راغلي دي د بوست ساتونکي وبګورو چې مس-e-عینک د هغوی په قدم باندې قدم ږدي که چیرې دلته د دوی ریدم خرابېږي بالکل هلته اجاز احمدزي او درویش رسولي وکولی شول چې اوږده ملګرتیا ترسره کړي درویش ډېر بهترین ثابت شو دلته به ناصر جمال او محمد نبي ساخیل هغه څه ترسره کړي چې درویش او اجاز وکړل که نه وخت به یې ثابته کړي ښکلې توپ اچونه د نور له لوري خو د شهزاد محمدي ځیرکتیا ته به هم فکر کوو ډېر چټک د مینټلي ډېر سټرانګ ده دلته کله چې د وکټ تر شا ولاړ وي د وفي الله ترخیل آوټ کېدل به یو غټه ضربه وي د مس-e-عینک لوبډلې لپاره دلته 2 منډې جوړیږي هوښیاره توپ وهنه د محمد نبي ساخیل له لوري محمد نبي ساخیل که وګورو په نړیوال کرکټ کې هم د سوکتو پچوونکو پر وړاندې ښه توپ وهنه ترسره کړې ده دلته به هم نوموړی د نور احمد سره جدي مشکل ونه لري که وګورو دواړه سینیر لوبغاړي ولاړ دي که ناصر جمال خبره وکړو او همدغسې محمد نبي د نن پاڼۍ ډېر اړینه ده ځکه محمد نبي یو سینیر لوبغاړی ده ټوله ذمواري به په خپله اوږو اخلي که چیرې مس-e-عینک اتلان د نن بریا خپلوي بل اړخ ته سټرایک روټیشن کې ناصر جمال پیاوړی لوبغاړی ده له دې سره 9 اوره پای ته رسیږي 3 منډې د 5 وکټو په زیان مس-e-عینک اتلان پارټنرشپ ته که وګورو دواړو د پیل توپ وهونکو نوید عبید په لومړي توپ څلوریزه په دوهم توپ باندې فرید ملک هغه ته د لوبېدو نور اجازه نه ورکوي وفي الله ترخیل او د یوسف شاه ترمنځ یوازې د شپږو منډو ملګرتیا وه وفي الله له ټولو توپ وهونکو سره ملګرتیا کړې وه خو دلته نوموړی سټمپ آوټ کیږي تر ټولو ډېره ملګرتیا د افسر زازي او د وفي ترمنځ وه دلته بال لانګ ان ته لوبېږي یوه منډه عبدالباقي پوپل هم د افغانستان د کورني کرکټ یو له ښو سوکتو پچوونکو څخه شمیرل کیږي بالکل د مس-e-عینک لوبډله دا مهال ستونزو سره لاس او ګریوان ده باقي کڅم کویکري ډېرې کوي چټکه توپ اچونه پول ټاس په بشپړه توګه ګټه نه ورڅخه پورته کیږي
یوازې په آن سایډ باندې، ځکه په دغه وخت کې که وکټ د لاسه ورکوي د مس عینک اتلان نو هغه د بریا چې کومه تمه امید او هیله ده هغه به له خاورو سره خاوري کوي، ځکه چې دغه دوه د دوی ملګرتیا او پارټنرشپ ډېر اړین ده. دلته د شاټ هڅه بالکل بال لوبیږي او محمد نبی ساحلو چې په ایکسټرا کور باونډري باندې شپږ منډې ترلاسه کړلې. ما مخکې وویل چې د سوکتو پچونکو پر وړاندې نبی ساحل ډیر زیات بهترین لوبیږي چې دغه مثالو. دغه شپږیزې سره که وګورو محمد نبی لومړۍ شپږیزه ترسره کړه په دغه پاڼۍ کې او د دغه شپږیزې څخه داسې معلومیږي چې نن محمد نبی یو څه کول غواړي د لوبډلې لپاره، ځکه د ابراهیم زدران نشتون کې او بیا هم آف سټمپ باندې وبال کټ هڅه یې کوله. که وګورو ډېر کویک راځي باقي پوپل د کورني کرکټ واقعا هم چې ښه توپ اچوونکی ده، خو د ده په وړاندې چې محمد نبی ولاړ ده بیا هم د یوې منډې لپاره توپ لوبوي. باقي پوپل افغانستان په کورني کرکټ کې په فرست کلاس څلور ورځنیو سیالیو کې 100 وکټې هم لري، چې تیر 2023 کال د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو فرست کلاس سیالیو کې د 100 وکټې ترلاسه کړلې. دلته 10 اورونه پای ته رسیږي. مس عینک لوبډله یو اویا منډې لري، خپله نیمه لوبډله له لاسه ورکړې ده. دا مس عینک بیټینګ لاین ګورو نوید عبید په څلورو منډو باندې، یوسف شاه په یوه منډه باندې، وفي الله ترخیل له بده مرغه ویلی شو په 13 منډو باندې، 14 منډو باندې افسر زازي او رحمان الله په 0 منډو باندې، ناصر جمال او محمد نبی ولاړ دي او په لوبغالي کې سټریټیجیک ټایم اوټ یا د اوبو دمه ده. او بالینګ کارت ګورو په توپ اچونه کې فرید ملک 18 منډې ورکړي، یو لوبغاړی بل چټک توپ اچوونکی سمیع الله سرمست چې دویمه سیالۍ ده په نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې 15 منډې ورکړي، 2 لوبغاړي سوځولي. نصیر خان کو وګورو د نورو سوکتو پچونکو ترڅنګ په نوي توپ باندې ښه توپ اچونه ترسره کوي، په 2 اورونو کې 14 منډې، یو وکټ، او نور احمد بیانو چې آل ټایم بیسټ په یو اور کې 2 منډې او یو وکټ. زو دام د پاڼۍ هایلایټس ګورو، دا هماغه کلین بولډ د فرید ملک له لوري څخه، دا یو بهترینه کیچ په لانګ آف کې د رحمت شاه له لوري، د وفي الله ترخیل ګورو چې توپ وهنه کې شاټونه یې ترسره کړل په آف سایډ باندې، په آن سایډ باندې څلوریزه که وګورو دلته په پوینټ باندې یو اسانه کیچ اجاز احمدي ترسره کړ. دا هم د غټ شاټ لپاره هڅه کړې وه، خو دلته یو ښه کیچ ترسره کوي درویش رسولي. دا هم د وفي الله ترخیل اپر کټ ډېر کلاس، ډېر په زړه پورې. د ریور سویپ هڅه دلته نو د وفي آوټو مهمه وکټ وه د مس عینک لپاره. د بوس لوبډله که وګورو له هر اړخه یوه متوازنه لوبډله ده. په سوکتو پچونکو کې نور احمد، عبدالباقي، نصیر خان، په چټکه توپ اچونه کې فرید ملک، سمیع سرمست. دا هم زړه راښکونکې شیبې، هغه ننداره، هغه انځور د افغانستان پلازمینه کابل ګورو، د قرغې سیمه ده. په زړه پورې انځور واقعا هم چې دغسې انځورونه دغسې خوندور سیمې که وګورو د کابل او زوم د قرغې څخه مستقیم کابل کرکټ لوبغالي ته. ډېر بهترینه توپ په همدې اساس باندې کومه منډه نه جوړیږي،
ښه مقابله به وي د دغه دواړو لوبغاړو ترمنځ. ځوان لوبغاړی او موسټ د ډېرې تجربې لرونکی لوبغاړی او یوه منډه جوړیږي په پوینټ کې. البته خړګر ساتنه ورته ویلی شو، کومه منډه نه جوړیږي. بالکل نبی هڅه کوي چې په ویشتن ځای پاتې سي، ځکه نور لوبغاړي له ځان سره ولوبوي. په کار نه ده چې تېروتنه ترسره کړي. محمد نبی د ډېرې تجربې څښتن د هغه کې دغه مهارتونه شته چې هغه په ویشتن ځای باندې سټې وکړي، ودرېږي تر څو دا ځل نو محمد نبی مخامخ توپ هسکه شپږیزه په زړه پورې شاټ. ډېر خطر سره کړل رحمت، خو محمد نبی ساحل ته چې کله سوکه توپ اچوونکي توپ اچونه ترسره کوي او د لانګ آن او لانګ آف د پاسه یو څه په بیک فوټ باندې لاړه او مخامخ بال د شپږو منډو لپاره ولوبه. دا هغه شاټونه دي چې افغانستان کله اسوسییټ ممبرشپ درلود، ډیویژنونو وختونه ول محمد نبی ساحل دغه شاټونه ترسره کول. شاوخوا 20 کاله تیریږي او محمد نبی ساحل کې هیڅ تغییر نه راځي. بالکل د محمد نبی دغه شاټونه به ننداره کوو که څو شیبې نور هم په ویشتن ځای پاتې کېږي. د بوس ساتونکو ته به د دغه هدف څخه ساتنه یا دفاع څه ستونزمنه کړي که چېرته نبي په خپل ځای باندې پاتې کېږي. که څه هم هدف ستر ده خو T20 ده، 20 ورځې کرکټ ده، هر څه شوني دي. او تیر توپ د لوبغالي څخه د باندې بل توپ راوړل سوی ده. او بل او محمد نبی خپل وکټ د لاسه ورکوي. د نور احمد لکړوال په توپ اچونه د پویلین په لور باندې د ساړه اسویلیو سره خپل قدمونه اوچتوي. نور احمد ما چې یادونه وکړه چې دا مقابله به ډېره په زړه پورې له دې بال مخکې په دغه مقابله کې نبي برلاسه ښکارېده، خو دلته خپله وکټ له لاسه ورکوي. ښه بیرته راتګ دی د نور احمد له لوري. د نور احمد لوبول هم اسانه نه وي. په بیک فوټ باندې لاړه، هاف سټم وکټ ټارګټ وه او کلین بولډ. او ځانګړی اکشن د نور احمد له لوري، دواړه لاسونه په هوا کړل. کله کله راشد خان هم دغه ډول سلیبریشن کوي. دا یوه ښه صحنه ده چې ځوان لوبغاړی چې کله در سره په ملي لوبډله کې هم لوبیږي او دلته په کورني کرکټ کې تاوټوي، نو د نورو ځوانو لوبغاړو لپاره هیله بخي چې که چېرته زم کرکټ کوم نو یو وخت به راځي چې دغسې خپل سینیر لوبغاړي به اوټومه. شپږمه وکټ په 78 منډو باندې، پنځمه وکټ په 950 منډو باندې. MIS-E-AINAK اتلان له ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دا مال په لوبغالي کې د بوس ساتونکو توپ اچونه ډېره په زړه پورې. هغه که فاست بالینګ ډپارټمنټ خبره کوو که د سپین بالینګ ډپارټمنټ خبره کوو، با ډسپلنه خو په بشپړه توګه ډګر ساتونکو هم ورسره همکاري او مرسته کړې ده. ښه ډګر ساتنه ترسره سوې ده. که څه هم بوس لوبډله د پیاوړي لوبغاړي ګلبدین نایب نشتون به هم ضرور احساسوي. نجیب الله زادران هم ورسره نشته، خو دوی خپل هغه مومنټم نه خرابوي. د 11 اورونو په پای ته رسېدو MIS-E-AINAK 78 منډې لري، 6 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړي. دا هم د بوس ساتونکو ډریسنګ روم ګورو، روزونکي ګورو، هلته د دوی منیجمنت سټاف ګورو. بیټ بدل شو د ناصر جمال، وبه ګورو چې کله ناکله د بیټ تغییر او تبدیل څه داسې ځانګړي کول غواړي چې کله چې بیټ بدلوي نو ارومرو د بیټسمین واو کیچنګ پریکټس
یو آسانه کیچ حضرت الله زازي ته د عبدالرحمن له لوري. عبدالرحمن رحماني د یوازې یوې منډې میلمه او عبدالباقي پوپل هم په دې توانیږي چې لکه د نور احمد په شان په سوکتو پچونه کې وکټ ترلاسه کړي. باید عبدالرحمن له ناصر جمال سره ملګرتیا ترسره کړې وای، خو کله چې ښه توپ درته ترسره کېږي ضرور به پې خپله وکټ له لاسه ورکوي. او دلته دوی په ستونزو او مشکلاتو کې یو اسانه کیچ په کور کې حضرت الله زازي د روانو نهم پړاو شپږیزې کرکټ سیالیو کې یو ښه کیچ هم په همدغه پوزیشن کې ترلاسه کړی و. بالکل که وګورو دغسې شیبې اتاویا مس عینک 7 وکټې د لاسه ورکړي دي. بوست ډیفینډرز په 88 باندې 5 وکټې د لاسه ورکړي وي. عبدالله ترخیل نوی توپوهونکی د توپوهنې لپاره راغلی دی. دی هم کله کله د غټو شاټونو وړتیا لري، غټ شاټونه ترسره کوي، خو به ګورو چې دغسې د پیاوړو توپ اچوونکو په مقابل کې څه ډول ثابتېږي. ناصر جمال هم له احتیاطه کار اخلي او غواړي ملګرتیا جوړه کړي. راغلي نندارچیان له لوبې خوند اخلي. که څه هم دوی ته به دغه سیالۍ خو هیله به لري، ځکه چې په لومړي اننګز کې موږ ولیدل چې په 6 کې 15 لوبغاړي بوس لوبډلې له لاسه ورکړي او بیا 215 منډې هدف یوازې یو وکټ له هغه وروسته له لاسه ورکوي. دلته هم هیلې شته، خو دا چې د بوست لوبډلې توپ اچوونکي به دوی پرېږدي که نه، دا هم د وخت خبره ده. بالکل ساتونکو یو ستر هدف ټاکلی د مخالفې لوبډلې مس عینک اتلان په دغه سیالیو کې په لومړي مقام باندې وه. له وروستۍ 2 ماتو وروسته د درېیمې ماتې لپاره هم که وګورو د بوست ساتونکي هڅه کوي. بالکل بال څلورو منډو لپاره ځي. شهزاد محمدي که هغه د سټمپ یادونه کوو نو دغه بال نیونه یا هم د بال نه نیونه ویلی شو، دا هم د یادونې وړ ده، ځکه چې له ګلفزونو بال وځي او د 4 منډو لپاره لوبیږي. د 12 اورونو په پای ته رسېدو 4 اتیا منډې لري مس عینک، 7 لوبغاړي له لاسه ورکړي. د تبصرې برخه کې هم بدلون راځي. زموږ 2 میلمانه همکاران ډیوینډر کومار او روشن راځي، تاسو ته به د انګلیسي ژبې کمنټري وړاندې کړي. ویلکم. شاباشه نوري. He has always been brilliant. Noor Ahmed taking 2 for 14, 2 for 15. Remarkable getting the wicket of Mohammad Nabi as well. Another find from the Shpageeza Cricket League in 2019 when he emerged on the scene for the first time. He's a brave cricketer. Nicely bowled once again. What's key to bowl on this pitch, Roshan? I think it's a control, isn't it? Because this is a good surface to bat on, and you spoke about Noor Ahmed. I think his success has been the pace he bowls. As a left-arm wrist spinner, you need to be a little bit quicker. Otherwise, batters tend to play you off the pitch. You got time, you look to play off the back foot. But Noor Ahmed pushes through so quickly. So batters will be forced to read him off the hand, and that's not easy. So that's why he's so good, particularly in the middle overs. He gives you so much of wickets. Swept.
should be limited to a single. Seen him taking plenty of wickets, top order batters Mujib and Noor Ahmed. They're known for their ability to dismiss top order batters. Yeah, wrist spinners, whether you're left arm or right arm, they have been the match winners in the T20 format. They bowl at very crucial stages. I consider for wrist spinners the best time generally to bowl is in the middle, because most teams want to break the back of a batting unit. They don't want set batters going into the last 4 or 5 overs, whether it is a T20 game or a 50-over game. That middle session is always critical. So bowlers like Noor, wrist spinners, they generally stand up and do their bit. Almost dragging onto the stumps. He's a wicket taker, Noor Ahmed. 2 for 17 in his 3 overs. 87 for 7. They've been losing wickets at regular intervals. 40 dot balls already. Yeah, you know, you can play for dot balls, but you need more Salurisas and Shpageezas. You don't have them. Very few. Just 8 fours and 2 sixes, 8 Salurisas and 2 Shpageezas. That's not enough when you're playing so many dots. See, the difference with BOST defenders are that they played 38 dots in their entire innings, but they had 16 fours and 10 sixes. So they have overcompensated basically because they haven't played too many dots, but they really went after the bowling. Darvesh Rasuli has been the reason for that. Magnificent innings from Darvesh Rasuli, getting a half century from the team in a precarious position to team in strong position. As he dropped it, Mohammad Shahzad behind the stumps. I thought that was a chance. Oh no, in fact confirmed by. Apologies to Mohammad Shahzad. I heard a sound. Well, I think just stayed down a bit. Looking to hit it across the line. Good to see Abdul Baki was taken for runs in the previous game, coming back nicely. Lovely touched up delivery. He'll take a single. They need boundaries. Boundaries hard to come by. See, BOST defenders will have no problem about this approach. They're just doing it. What are they scoring? They're scoring only yards. That's not enough. You need the boundaries, as you said. Club set. Over mid-wicket. It's gone all the way for Shpageeza. 14 overs bowled, 96 for 7. .109 to win from 36. It's a Herculean task for the batters to win from this situation. They need someone like Pollard or A.B. de Villiers in the middle, or Wafiullah, for example. Or Darvesh Rasuli, like he did it today. Rivers employed. Outstanding control and accuracy from Noor Ahmed. Subtle changes in the flight and variations as well. Employing different variations. He reads the batters much better than what he used to do a couple of years back.
rides the bounce and plays it behind square on the offside. He's wearing his pace as well. I must say that MIS-E-AINAK Knights have succumbed to the scoreboard pressure more than anything else. Because this surface hasn't really looked bad to me. It has looked a good surface. Ball hasn't really spun too much. The ball has come onto the bat. Works behind square, just a single. So batting hasn't really been too challenging. It's about being pressurized with dot balls being built. Wickets lost a little bit too close to each other. Those 2 wickets, 4 and 10 didn't help. Fieldsman coming around, just a single. There has been a lot of discussion about how a batsman manages the scoreboard pressure. For example, just breaking it into small segments. That's how Virat Kohli manages. I think different players have different styles about it. There is no hard and fast rule to say that this is the way. Yeah, Virat Kohli will be a very good player to speak to about that. And that's boundary. Nicely played off the back, put the hundreds up. He'll be a good player to speak to. Kairon Pollard, the name you mentioned, who comes in at difficult times and makes the impossible happen. So these guys, they got a style of their own. A forcing stroke off the back foot. Quick hands. Let's put it down. Rahman Shah, the captain of the side. 15 overs bowled, 103 for 7. Left arm round. Down the track, in the air, fielder on the boundary. At long off, he takes the catch. Rahman Shah redeems himself by taking the catch on the boundary. Nasir Khan takes the wicket. A little bit too easy now for the BOST defenders. They're just going through this batting lineup like a knife going through a butter. Easy. That's fine. So Nasir Jamal goes for 11. It's 103 for 8. Well, getting the ball to turn, wanted to go straight down the ground over the top of long off. A lot of time. It was in the air for a long time, just moving to his left hand side rather. Rahman Shah kept his eyes on the ball, also taking out the distraction in the backdrop as well. Fine catch, very well judged catch from Rahman Shah on the boundary. Wickets tumbling here at the Kabul Cricket Stadium. The game situation dictating they play here. Cricket delivery. Looking to rush him off. That's what he does so well. He doesn't change his action at all. He loops one, he fires one in. He's very controlled as he runs in, very stable at the point of release. Very easy action for a left-arm orthodox spinner. See, that's the one that he throws up a little bit. The first one fired in. Appears to be a very clever operator. No wonder, captain of under-19 team for Afghanistan. Once again dragging it into the onside field for a single. He's bowling beautifully. Saw the batsman coming down the pitch. Just making that adjustment in length. MIS-E-AINAK need 101 to win from 26. See, you could see that he's searching for turn by looping it, but he's finding nothing. That's because the surface is good.
We know it's a dry surface, but it's not. It's nicely rolled. We've seen some sprinkling of water, and there are no cracks at all. So just the dry surface because of this sun baking it down. Lovely touched-up delivery once again. Just a single. Dominating with the ball at the moment. 106 for 8 after 16 overs. Procession of wickets from the beginning. 2-2, 3-1, 1-2, 1, 12, 15, 3, 15, 4. Disturbing figures with bat in hand from the team MIS-E-AINAK Knights. So good in the presence of Ibrahim. 3 key players not playing. Farid Malik has been introduced from the commentary box end. Just giving room to himself, working through the offside. 98 to win from 24. Almost impossible task in the commentary box in Pashto. Sirat and tussle to tussle. But there is no tussle in the middle. مننه دیویندر او روشن دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه دوام لري د بوست او MIS-E-AINAK ترمنځ. بوست لوبډلې په نن لوبه کې وړاندې ډېره بهترینه لوبه وکوله. په تېره دوی لپاره درویش رسولي ډېر ښه بیټینګ ترسره کړ. په روانه شپږیزه کې لوړ هدف دی د بوست له لوري MIS-E-AINAK لوبډلې ته. MIS-E-AINAK لوبډلې یو سل اووه منډې د اتو وکټو په تاوان ترلاسه کړي. په 22 بالونو 98 نورو منډو ته اړتیا لري تر څو په روانه سیالۍ کې بریا ته ورسیږي. سیرت تاسو مرکلی په خیر راغلی. ډېر مننه تسل صاحب. د بوست د های ټوټل انینګزو نن مو وکتئ روان شپږیزه لیکي د اجاز احمدزي او درویش رسولي بهترینه توپوهنه وه، بهترینه شاټونه ډاون د ګراوند هر طرف ته د دواړو لوبغاړو شپږیزې څلوریزې وې او د MIS-E-AINAK 8 وکټې تللي دي. 8 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دې لوبې بایللو سره اوس نو MIS-E-AINAK ته بل خطر هم دی. دا درېیم ځل دی چې په روان شپږیزه لیګ کې دوی په چیز کې ناکامیابېږي او دا دی چې نندارچیان هم د لوبې څخه د خوند اخیستلو په حال کې دي او لوبغاړو ته چکچکې او خپلو منځلو کې خنداوې نندارچیانو منځ کې دي. لیګ سټامپ څخه وتلی بال وایډ بال اضافي منډه وه فرید ملک لخوا خپل دوهم سپیل ته راغلی. بلکل که وګورو فرید ملک دغه اور کې ښه ثابت شوی تر دې وخته وړاندې وایډ بال ترسره کړ. د بال آوټ سوینګ ان سوینګ کیږي. د فرید ملک ښه بال ترسره کوي. که وګورو په نن لوبه کې د درویش رسولي بیټینګ ډېر په زړه پورې و. د فوټو ورک شاټ سلیکشن وکولی شول خپل لوبډلې لپاره بهترینې منډې ترلاسه کړي په دې مهمه سیالۍ کې نن ورځ. خو مقابل کې MIS-E-AINAK لوبډلې بیا هغه څه چې دوی ته پکار نه ترلاسه کړي. دغلته بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره هیڅ یو فیلډر ته دا ځل د بال د نیولو چانس نه و. دغه بال په سمه توګه راواخیسته او له باونډرۍ څخه بهر یې د څلورو منډو لپاره ورګزار کړ. دغه دواړو ترمنځ ملګرتیا به وګورو تر کومه حده غځېږي خو ښه بال نه و دا ځل د فرید مالک له لوري. هیڅ چانس نه و د ایکسټرا کور او میډ اف فیلډرانو ته. عبدالله ترخیل دغه بال باندې څلوریزه ترلاسه کړه. تسل صاحب فاینل کې به څوک ګورو وګورو چې پایلوبې ته څوک وځي. امو بند امیر MIS-E-AINAK بوست اتلانو د بوست ساتونکي البته او سپین غر زمریان. سپین غر لوبډلې که څه هم لوبې نور
هیله نشته چې پایلوبي ته راپورته شي، خو دغه څلور ټیمونه چې اوس ګورو بند امیر په سر کې، مس عینک ورپسې امو او بوست ساتونکي یو په بل پسې. ستا به کومې لوبډلې خوښه وي تسل صاحب چې فاینل کې وګورې؟ بالکل وبه ګورو چې کومه یوه لوبډله فاینل ته ځان رسوي. هغه لوبډله چې ښه بیټینګ ترسره کوي، ښه بالینګ ترسره کوي، حتما هغه به مخکې تګ کوي، مخکې به ځي. نو وبه ګورو وروستي فاینل خوښه دي څوک دي، کومې لوبډلې چې نو ټولې لوبډلې هم د خوښې لوبډلې دي، ټولې لوبډلې د ستایلو وړ لوبډلې دي، خو بیا به هم وګورو کومه لوبډله فاینل ګټي. دغلته که پرتله کوو 11 اوره وروسته 158 منډې وې د بوست لوبډلې، دوی 6 لوبغاړي لاس ورکړي وو. مس عینک بیا 114 منډې ترلاسه کړي دي، 8 لوبغاړي لاس ورکړي دي. بوست لوبډلې که څه هم پیل یو څه ښه و، منځنۍ برخه کې بیا یو څه سلو لوبه ترسره کړه، خو هغې نه وروسته درویش رسولي ډېره چټکه لوبه وکړه چې مس عینک خلاف یې ښه بیټینګ ترسره کړ او د خپل لوبډلې لپاره یې ډېر ښه بیټینګ ترسره کړ. مقابل لوبډلې مس عینک ته یو هدف ورکړه په دغه لوبه کې. فرید مالک 3 اورونو کې 25 منډې ورکړي دي، 1 وکټ ترلاسه کړي دي، 2 بالونه ډارس کړي دي. که وګورو د مس عینک لومړی وکټ په 4، دویمه په 10، دریمه په 33، څلورمه په 41، پنځمه په 59، شپږمه په 22، اتمه البته اوومه په 28 او اتمه وکټ په 103 منډو دوی له لاسه ورکړه. نو که وګورو د بیټسمنانو ترمنځ ملګرتیا نه ده شوې، یوازې وفي تر اخر و چې د خپل لوبډلې لپاره ښه لوبه ترسره کړه، چټکې منډې ترلاسه کړې، خو هغه هم خپله وکټ له لاسه ورکړه. اوس ناصر خان راغلی دی لوبې ته، توپ اچونې د 18 اور توپ اچونې لپاره 2 وکټ یوازې د مس عینک سره پاته دي. عبدالله ترخیل او ضیا اکبر لوبه مخ ته وړي. یقیني چې نن مس عینک توپونکو ښه ملګرتیا ونه کړه، سټرایک روټیټ کړي هغسې څنګه په کار وه ثابت نه سوه، یوازې شاټونو پسې ولاړه. هغه و چې اوس یې 8 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 14 توپونه یوازې د یوې منډې ورته په کار دی چې سخته ده د دې هدف پوره کولو. 15 توپونو 9 اتیا منډې. بالکل د مس عینک بیټینګ لاین کې وګورو د بیټسمنانو ترمنځ ملګرتیا هم ونه شوه او دوی تر ډېره بالونه میس کړي دي. په روان لوبه کې نه دي توانېدلي چې په بالونو منډې ترلاسه کړي. دغلته بال لوبیږي د یو غټ شاټ لپاره، هلته د لانګان فیلډر ځان رسوي، یوه چټکه دویمې چټکې منډې لپاره راځي، رن آوټ به کتل کیږي. بیټسمن او دغلته فیصله به کیږي دغلته. خو که پرتله کوو د مس عینک لوبډلې دې وخت کې 52 بالونه ډارس کړي دي او اخواته بیا د بندیا بوست لوبډلې 38 بالونه ډارس کړي وو، میس کړي وو. خو د دوی ترمنځ د مس عینک د بیټسمنانو ترمنځ ملګرتیا ونه شوه. دغلته کتل کیږي رضا او دلته داسې ښکاري چې بیټسمن نه دی رسېدلی، خپله وکټ یې په رن آوټ له لاسه ورکړې ده او دا به نه هم زیان وي، نه هم لوبغاړی آوټ په دې سره د مس عینک لوبډله نوره هم په ستونزو کې. یقیني چې د بوست او مس عینک ترمنځ د ډاټس توپونو توپیر ډېر زیات دی، 38 ډاټس توپونه او 52 ډاټس توپونه. دغه دی چې لوبې طرف اوښتی دی، اړخ اوښتی دی د لوبې. 204 منډې د 6 وکټو په زیان بوست جوړې کړې. ښه انینګز د درویش رسولي یادولی سو، دغه راز د اعجاز احمدزی. دغه 2 کی پلیران په نن لوبه کې د بوست لپاره د میدان هر اړخ ته د دغه 2 لوبغاړو شاټونه وه، ننداره سوه. محمد اکرم چې پیل کې یوازې ستره شپږیزه وه، بیټینګ کې حضرت الله عزازي سره ملګرتیا ونه غځوله. حضرت الله عزازي یو په رن آوټ کې له لاسه ورکړ. 206 منډو ټارګټ دی، 119 منډې تر دې دمه مس عینک جوړه کړي، 9 وکټ یې له لاسه ورکړي دي. ګورو یو په بل پسې د لوبغاړو وکټ یې تللي دي. دغلته ډاونده وکټ راځي، د یوې منډې چانس چټکه منډه ترلاسه کیږي د دواړو ترمنځ.
نوی بیټسمن خلیل ګربز میدان ته د بیټ په موخه راغلی، کوم چا چې د خپل لوبډلې په ګټه په نن لوبه کې 3 وکټې هم ترلاسه کړي د بوست خلاف. په ټوله کې د بالرانو استعمال ډیر په زړه پورې و، ډیر عالي و د رحمت شاه لوري، او دغه لوبه په بشپړه توګه په یوه غوره لوبډله مشرۍ باندې کنټرول کړې ده، او بیټینګ کې هم د دوی لوبډله ډیره پیاوړې وه په نن لوبه کې. د دوی لپاره لوبغاړو ډیره په زړه پورې لوبه درسره کړه. وروستی بال هم ترسره شو، د منډې چانس نشته. دغلته د لوبې 18 اورونه پای ته رسېږي، 118 منډې ترلاسه کړي دي. MIS-E-AINAK لوبډلې 9 لوبغاړي لاس ورکړي، په 12 بالونو 8 نورو منډو ته اړتیا ده. وبه ګورو نوید باید نن 4 منډې په 2 بالونو، یوسف شاه 1 منډه په 2 بالونو، وفي تراخیل 33 منډې په 11 بالونو، افسر زادي 14 منډې په 12 بالونو. همداشان که وګورو د دوی لپاره بیټسمنانو په ټوله کې ښه بیټینګ ترسره نه کړ، ژر ژر یې وکټې لاس ورکړي، بالونه هم راټس کړل، بالونه هم میس کړل، او د بیټسمنانو ترمنځ ملګرتیا هم ونه شوه د منډو. هغه څه و چې MIS-E-AINAK لوبډلې په ستونزو کې واچوله، او لا هم په ستونزو کې ده، او دغه وروستی هیله وروستی وکټ پاتې ده. وبه ګورو چې دوی څه ډول مخکې تګ کوي. بالکل دغه لوبې بایلود سره به MIS-E-AINAK د پایلوبې شاټ او دا ځلې د ایکسټرا کور په طرف باندې ډیپ ایکسټرا کور د میډا فیلډر هم دغه بال راګرځولو کې بریالی نه سو. عبدالله ترخیل څلور ځا ترلاسه کړه، بهترینه شاټ و بهترینه ټایمینګ و د فرید ملک خلاف. لینت بال و فل لینت بال، او دغه بال یې شاته ولاړ، ځان ته یې خالي ګیپ جوړ کړ. ښه پلیسمنټ و، ښه ګیپ و، ښه خالي وه د عبدالله ترخیل لپاره تر څو دغه بال باونډرۍ ته ورسوي. دا دوم لوبغاړي دي په روان انینګز کې د MIS-E-AINAK لپاره چې ډېرې منډې جوړوي، او دې سره کلین بولډ، او دې سره لوبه پای ته رسېږي. فرید ملک دوهمه وکټ سوه، عبدالله ترخیل کلین بولډ سو. بالکل دا ښه کرکټ دی، او دا ښه بالینګ دی، دا ښه بیټینګ دی د بوست لوبډلې له لورې چې ویې کولی شول په دغه مهمه سیالۍ کې MIS-E-AINAK لوبډلې ته ماته ورکړي. د دوی په روانه نن لوبه کې بیټینګ ډېر په زړه پورې و، ډېر ښه بیټینګ ترسره شو، هم پکې چټکې منډې ترلاسه کړې، هم د دوی ترمنځ ملګرتیا وشوه. دا هغه څه و چې مقابل MIS-E-AINAK لوبډلې ته یې غټ هدف ورکړ، لوړ هدف وټاکه. په ځواب کې MIS-E-AINAK لوبډلې ښه لوبه ونه کوله، د دوی بیټسمنانو ترمنځ ملګرتیا ونه شوه، او همداشان ژر ژر یې وکټ یې له لاسه ورکړې، بالونه راټ کړل، میس کړل. دا هغه څه و چې په نن لوبه کې MIS-E-AINAK لوبډلې یو ځل بیا ماته ومنله. په لومړیو کې دوی د جدول په سر کې ډېر ښې لوبې ترسره کړې، بریا ته ورسېدل، خو په وروستیو کې دوی سر په سر دغه لوبې وبایللې، په ستونزو کې شول. وبه ګورو وړاندې MIS-E-AINAK لوبډله چې راتلونکې لوبه د سپین غر سره لري، هغه لوبه څه ډول ترسره کوي. خو په ټوله کې ښه کرکټ وشو، ښه لوبه وشوه د بوست لوبډلې له لوري، او ښه استعمال و د بالرانو د بیټسمنانو په نن لوبه کې وکولی شول. همداشان فیلډینګ ډېر په زړه پورې و په نن لوبه کې، هېڅ غلطي ونه کړه په کیچ میس کولو کې، همداشان په منډو ورکولو کې د بوست لوبډلې. اوس د بوست دې بریا سره نور هم خوشحاله سوه، او د دې لوبډلې لوبغاړو نن ښه خواري وکړه، ښه توپ وهنه یې وکړه، ښه توپ ټولونه یې وکړه، او دغه راز یې ښه توپ اچونه ترسره کړه. په ټولو کې عالي وه، په ټولو کې کامیاب ثابت سوه. دا د لوبغاړي یو د بل سره د روغبړ په حال کې دا ګورو چې بیټینګ کارډ نوید عبید چندان ښه پرفارمنس نه و، ښه لوبه نه وه 4 منډو سره. ورپسې یوسف شاه یوه منډه، 33 منډې وفي الله ترخیل. په ټول کې د 2 لوبغاړو لخوا 30 او 33 منډې وې چې MIS-E-AINAK لوبډلې د 205-206 منډو هدف پسې تګ ناشونی کړ. نور نو چندان 11-14 منډې دي چې د بیټینګ کارډ کې جوړې شوي د MIS-E-AINAK لوبډلې. بالکل که وګورو په نن لوبه کې فرید ملک په 3.2 اورونو کې 9 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. همداشان سمیع الله سرمست په 3 اورونو کې 15 منډې، 2 وکټې ترلاسه کړې. ناصر خان په 4 اورونو کې 21 منډې، 2 وکټې ترلاسه کړې. عبدالباقي 4 اورونو کې 26 منډې، 1 وکټ ترلاسه کړه. نور احمد په 4 اورونو کې 24 منډې، 2 وکټې ترلاسه کړې. په ټوله کې د بوست لوبډلې لپاره د دوی بالران ډېر ښه ثابت شول، هم یې بالونه میس کړل، هم یې وکټې ترلاسه کړې. دا هغه څه و چې په نن لوبه کې بریا ته ورسېده. د نن لوبې خلاصه که وګورو
درویش رسولي د خپل لوبډلې په ګټه شپږ اویا منډې ترلاسه کړې په 32 بالونو، اجاز احمدزي 45 منډې په 22 بالونو، محمد شهزاد 32 منډې په 21 بالونو، رحمت شاه 19 منډې په 15 بالونو، خلیل اغلتک رازو همدغسې مس عینک لپاره په بیټینګ کې بیا وفي الله تراخیل 33 همداشان عبدالله تراخیل 13 منډې، نبی ساخیل 14، افسر زازي 14 زیاتې منډې ترلاسه کړې وي. او که د بالینګ اړخ ته رازو د مس عینک لپاره چې بالینګ تر سره کړ خلیل ګرباز څلورونو کې 34 منډې 3 وکټې، نسیم منګل څلور کې 9 منډې 1 وکټ، همداشان عبدالرحمن څلورونو کې 9 څلوېښت منډې 1 وکټ دوهم ترلاسه کړه. او که بالینګ ته رازو د بوست لوبډلې ډېر ښه بالینګ تر سره کړ، دوی بالرانو سامي سرمست چې و د 3 اوورونو کې 15 منډې 2 وکټې، همداشان ناصر خان څلورونو کې 20 منډې 2 وکټې، نور احمد څلورونو کې 40 منډې 2 وکټې، فرید مالک په 3.2 اوورونو کې 9 منډې 2 وکټې ترلاسه کړې. د سره د لوبې هایلایټس ګورو. مس عینک لوبډلې سټارټ یا پیل شنو لومړی نوید عبید اوپنرانو یا د پیل یا آغاز لوبغاړو یې ښه ملګرتیا ونه کړای سوه. وفي الله ترخیل چې یوازې د لوبډلې منځنۍ برخه کې یې ښه توپ ونه وکړه. وروستی لوبغاړی بیا عبدالله ترخیل سو چې 30 منډې وکړې او د سره هغه کیچونه هغه شاټونه هغه په زړه پورې شیبې د لوبې او دغه زبردست یقیني ښه کیچ و. درویش رسولي په هره برخه کې د بوست لوبډلې لپاره یو بهترین او د ښه فوم لوبغاړی دی. دغه رن آوټ د شهزاد لخوا وفي الله ترخیل ټایمینګ بهترینه شاټ د محمد نبی عیساقي لخوا 2 شاټونو سره او دریم ځلې شاټ په هڅه کې خپله وکټ له لاسه ورکړه. دا وکټ هم مس عینک له طرف څخه لوبه بوست طرف ته واړوله. یو اسانه کیچ حضرت الله زازي لپاره و په ایکسټرا کور کې. بیا شپږیزه وه، دا ځلې کټ شاټ و، دا ډاون د ګراوند شاټ و، د سره اسانه کیچ و. رحمت شاه زرمت لار بهترینه مدیریت یې کړې د خپلې لوبډلې، بهترینه ثابت سوی خپلې لوبډلې لپاره. مس عینک رن آوټ هم وسو د نصیر خان لخوا او کلین بولډ و. وروستی وکټ د فرید ملک او د مس عینک په وړاندې د بوست بریا مو وکتله.
1 2 3 4 1 2 3 4 خیلی ببین
Yes, sir, I can hear you. Can you hear me? ठीक है, sir. It's been a delightful day for the team BOST Defenders, winning by a whopping margin of 83 runs in the Kabul Energy Shpageeza Cricket League 2024, being presented by Etisalat 2024. It's been a wonderful season already. We are heading towards the culmination of the tournament. First of all, it's my duty to say thank you to the sponsors for their valuable contribution. Kabul Energy, Drink, Etisalat, Afghan Milli Bank, Milat Steel, Star Medical Complex, Afghan Telecom, and Ahmad Group for their valuable contribution for the successful conduction of the event. It's my honor to introduce you to the post-match presentation party. Starting from my left, Mr. Mohammad Khan, manager and admin services for the Afghanistan Cricket Board. Mr. Tajuddin Lodin, representative at Etisalat Telecommunication. Mr. Muhammad Nabi Mohammed, Chief Information Officer, Afghan Milli Bank. And we got a very special guest here, Mr. Abdullah Khan Paktiani, the media specialist, Afghanistan Cricket Board. Mr. Ahmed Walid Noor, General Manager, Ahmad Group. Mr. Maulvi Mohammad Rahim Nadeem, Deputy to Admin and Finance, Afghan Telecom. Thank you so much, sir, for joining us for the post-match presentation. Plenty of awards to be given. First up, most sixes of the match, a check worth 10,000 Afghani to be presented by Mr. Mohammad Rahim Nadeem to Darwish Rasooli. 5 sixes. 5 towering sixes in that special half century to put the team in a commanding position. Darwish, stick around. You're going to receive the award of best catch of the match as well from Mr. Ahmed Walid Noor. Darwish, if you can stick around and collect the best catch of the match, check for 10,000 Afghani from Ahmed Walid Noor. Delightful half century. And a delighted the spectators coming in large number here at the Kabul Cricket Stadium. Next award to be presented to Ejaz Emajai, 45 of 27, the stylish player of the match. Check worth at 15,000 from Abdullah Khan Paktiani, the media specialist here at the Kabul Cricket Stadium. Good to see Ejaz Emajai getting into the form. Next award to be presented to the game changer of the match. Check worth 15,000 Afghani to Darwish Rasooli from Mr. Nabi Mohammed. He is stealing all the awards, was outstanding with bat in hand. Darwish, stick around. Another award to be given to you, Darwish Rasooli, for 76 of 37 deliveries. The player of the match, check worth 20,000 Afghani to be presented by Mr. Lodin. Darwish Rasooli, if you can come and collect the player of the match check worth 20,000 Afghani. 76 of just 37 deliveries. Amazing batting performance. Also the trophy. Darwish, collect the trophy from Mr. Mohammad Khan, the player of the match trophy. He has won so many awards. Darwish, if you could come along. A couple of questions for you. What was your mindset when you came to the crease because wickets were falling around? Bismillahirrahmanirrahim. واقعا کوم پلان چې کوچ را کړی و نو هغه وزلاړه موږ وکټ یو ستلې وی بیا ما ځان سیټ کو او لوز بال نه فائدہ واغسته. What's the art of batting against the spin bowlers? Because we have seen plenty of batters struggling, but you've been able to attack the spinners well. واقعا سپینر باندې ما ډیر زیات پریکټیس کړی دا او هغه چې ما لوز بال نه فائدہ اخیستله او اننګز هم لږ وکړو اجازه مې ځان سره درولې و ما ورته ویل اخره پورې ځو چې یو ښه ټوټل کېدو. Thank you for entertainment, Darwish Rasooli. So wonderful innings from Darwish Rasooli, getting a wonderful half century to set the victory for the team. BOST Defenders. Now the losing captain, stepping up for Ibrahim Jadran, is Afsar Jajai for the team MIS-E-AINAK Knights. Afsar winning the toss and putting the opposition in, limiting them to 66 for 5. What went wrong?
Bismillah Rahman Rahim. I think we gave Darvesh 2 chances that cost us the match. If we grabbed those chances, so maybe the situation was different. So these are the small mistakes that costing to lose the game. Few words for Darvish Rasuli. He batted superbly well. Yeah, absolutely. He's in a very good nick and he's hitting the ball very well. I wish him best of luck in the future as well. Hope he continues his form and have a great tournament. So. How frustrating it was for you not having the key players in the bowling department as well as Ibrahim in the lineup? Yeah, definitely. Our key bowler, Naveed Zadran, he's also injured, and Ibrahim Zadran is also injured. Those two he's missing. So yeah, still, if we bowled well, field well, maybe the situation will be different now. Any alarming change in conditions in the second innings, or was that because of the scoreboard pressure? Yeah, I think we gave them too many runs. The target was too much, and also the new ball was a bit gripping off the surface, so it was not easy to time the ball well. So that is the problem that cost us the match. Thank you and go well. Thank you. That's Afsar Jajai, captain for the team MIS-E-AINAK Knights. Now, may I call upon the captain, the victorious captain, Rema Shah. That was outstanding performance, 66 for 5, but that innings from Darvish Rasuli was very special. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. बिल्कुल दरवेश इनिंग से सुमर क्रेडिट वर्क को कम था पुष्पेतो बांधी से कल 15 आउट से नो टीम डेर प्रेशर की नो जो टेर टोल क्रेडिट दरवेश था और स्पेशली दरवेश था और इजाज़त और कम No Najibullah, no Gulbuddin Naib in your side, but still a fantastic performance. बिल्कुल नजीब और गुलबदीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर आंधी दा क्रिकेट तब दे किसी ने सिवेल के दले दल तब बाउंड्री में शॉट दा विकेट फ्लैट दी क्रिकेट की दियो 2 प्लेयरान ओवरजी उन्हें दरवेश उदी इजाज़त रज़वा से वाक़ परफॉर्मेंस को और टीम में पकड़ तमाम को. Thank you very much and all the best for the remainder of the tournament. Thank you. So that's it from the presentation. Darvish Rasuli was made man of the match. We have one more match to come today, starting at 2 o'clock.